So welcome back Jose in the Man Cave Talk episode 129. Nimesahau kuchange kwa TikTok inasema 128. Live Q&A, no filters, just real talk. Hope sijawakatia kuwatch game. Sijaka game imeanza saa hii, hebu tuone kuna game gani inaendelea saa hii. So kama una time ya swali, kama uulize swali haraka haraka alafu jue kutaendaje. Live Q&A. I think sijui ni game gani inaendelea saa hii. But anyway, live transmitting from World Cup headquarters 2026. Hapana, si hapa. Si huku hivi, hatuna nini yote hapa hivi World Cup. Hapa tuko, it's a very low market here World Cup, so usi expect much from sisi. So kama audio ni poa, kama uko TikTok, unaweza niambia, ina work from my end, but kama ni mbaya niambie before tuende mbali sana. Na kuna Egan Mali, Master Gabu ameingia, welcome back. Leo nimevaa shati ya Kenya. Hii hapa hivi. Paint iliisha hapa na paint iliisha huku juu. Ni design. Naona. Nimefika wa kwanza leo. Uko aje mzee wa nyumba? Uko clear kabisa, clear. That's good. Karibu sana bana. Welcome back. So, nini ingine nimesahau hapa hivi. Acha nitry nieke live wapi. I move. Na move kidogo. You make sure everything iko fiti. Sawa, iko locked and loaded. Kulikuwa nani hapa? YouTube. Mmewatch game gani leo bana? Game gani mmewatch leo? Kama mshawatch World Cup. Kuna locked and loaded, ilikuwa Edward, Kamau. Alafu niko nimepatia ka intro kidogo, sijui kama ni spazuri. Will be itaipara karaka. So vipi mzee, Dero Travels mzima. Karibu sana bana. Kapoa kabisa. Another weekend, another Man Cave Talk. Good to see you kaka. Thanks Dero. Nakuwa chingi tu, una represent tuko vizuri sana. Mwana, so Edward Kamau sema Albo, I'm shocked Elon Musk a trillionaire. I hope ulinunua stock za SpaceX. Si vile, unajua ina integrate kwa nini? Kwa acha ni check YouTube ama iko fiti. Sound iko fiti bu? Sasa check YouTube by the way. Inaka iko fiti. Nime restart kila kitu before niende. Kama niko na mock trial hivi. Niko na kapoa. Ni trillionaire by the way. Elon Musk ni trillionaire. Si cash money, ni assets za SpaceX. So basically itaingia kwa sema kama uko na stocks za S&P 500 waki-introduce new IPO ingia kwa system, ina contribute towards that. Naona Roy Adams new here. Welcome Roy, but we speak in Swahili. Hope you understand. Oh, Kenya, like kana Kenyan flag. Karibu sana Roy Adams. So ukiingia kwa stocks, kwa IPO ikiingia kwa stocks ya the general, kusema kama kuna S&P 500 which ina cover an umbrella of all the stocks that are available, automatically unapata uko part of your SpaceX. So that makes he's akona one of the highest valued companies, corporations in America. So based on percentage yake ya ownership plus the companies iko ahead, inamekana kwa trillionaire. Net worth ni trillionaire. Ile shares na cash altogether, whatever that is. So it's possible. Walisema itakuwa soon. Because ni how much the company is worth. Inampatia hiyo status ya trillionaire. So si maajabu sana. I just knew it's only a matter of time before it happens. Haimaanishi ati ni different than wewe. Ni ile tu akona opportunity. Yeye upata DEI. Better than the rest of us. Naona, akona DEI vizuri. So that's why. So, ni aje Albo, nice to see you. Ndio Cheng. Karibu sana. So, iko fiti. Hadi huku today topic ni gani? Hakuna topic specifically. Hii mwaka Q&A. Juu nisema nikienda mambo ya topic ni kama kuna wase tunakuwa left behind. Ni kama yani si kila mtu yu watch kila live. So nilisema nikikam live inakuwa live Q&A. Unauliza tu swali anything, ask anything. Alafu itakuwa tutaongea juu hiyo kidogo, alafu contribute, alafu ta move on to the next one. That's the best format kwa live. Juu nikianza topic inakuwa ni kama watu kuwatch ya last time, alafu inakuwa mixed up in a way. So the best thing ile, if you have a pressing questions, kama uko na query, unataka kujua anything about anything, unauliza,
alafu maybe in the answer ama somebody else ata contribute kwa live, inakuwa poa hivyo. Alafu when I do videos separately ndio nakuwa na do my topics specifically. If you ask me that, acha nikaribie kwa mbali sana. Hiyo ndio format ya live Q&A. So I even made title live Q&A, no filters, just real talk. Ndio hivyo. Hakuna topic specific. Topic ina come as we go. Nikiona kuna maswali naweza anza topic mimi mwenyewe alafu ni explain myself. Iko sawa, just ya kidogo. Oh, kuna heat hapa bado. Niko na heat hapa chini. I feel. Comp iko hot kidogo. Mwoga na heat room before nikuje, so itaisha tu hiyo, itaisha. Ikikuwa annoying kidogo utapata recording itakuwa Friday. I have to heat up the room. Hii room inakuwa very cold. Unajua basement imetengenezwa na concrete, ni concrete kabisa, slabs. Alafu upstairs ni mbao. So when it's cold, up inakuwa more cooler than upstairs. Even in summer, naona hivyo. So that's why nikuja hapa lazima ni heat room 3 hours before. Nimeheat karibu 4-5 hours. Junga nakuja kukaa hapa hivi leo. Hata sijawasha hii. So the computer is cooling down. No. That's why. Iko really hot sahi as we speak. Ita cool down to wacha tu nini. I should move it away. Nikuja plug in so like nini naanza. That's why. So best things to do before getting work permit within the period. Best thing to do before getting work permit. Learn how to drive. The best thing is learn how to drive. If you can learn how to drive, upata driver's license already, itakuwa, of course you can't use your driver's license from whatever, kama wewe ni mtu wa Jamhuri, but if you learn how to drive, itakuwa very helpful ikifika hapa hivi. But if you can't, it's okay. You can learn while you're here too. Isikishangae. Nile tu nasema kama best thing to do. Alafu, inaweza sema vitu zingine kama, I don't know if there's books available or you can watch videos. Learn basic budgeting, finance, hizo vitu zote hizi adult things to do. Itakuwa poa sana. So leo itakuwa yani learn hizo vitu ile tu more. Unaona ile zina kuprepare before ukuje. Do you believe anybody wants to come here atakuja tu despite the administration. Leo tufunze about content creation na more about best camera to start with and how it can bring money, followers in your life. Master Gabu, the best camera ni the one you have. Unaweza kuwa na cell phone hivi, tumia kamera ya nyuma, hata situmii leo. Tumia kamera ya nyuma hivi. Naona. Cell phone. Kama una cell phone. Kama uko na GoPro. Kama uko na DJI hivyo. Kama uko na Osmo Pocket 3, any camera una learn tu hivyo. Lakini lazima ni demonstrate. Ukitaka Masagabu jumulizie swali, my next video ile outside live, just say whether iko poa, I'll try and teach you how to vlog. Na make your video. Specifically itakuwa yako Master Gabu. Lakini the best camera is the one you have. Alafu ukikumbuka mambo ya camera ni ile audio is 50% of the whole content. 50%. So do not underestimate audio. No. 50% juu people need to be able to see you and hear you too. So one of the best, kuna so many kama tumianga DJI hizi hapa. Hii microphone kuna mbili. So nimeziweka hapa hivi nilan kwa mtu. Suppose kuna nafanya podcast na mtu tunaongea na mwekea kama microphone moja on the side. Okay, mufanya podcast by the way. There's a group that I help out with si mimi, it's not my podcast, mua record. Ni ile tu, unajua kuna vitu mbili, kuna nianzie wapi sasa from the top. Tuendele kidogo na rudi hiyo back kidogo, nakumbuka, wacha nike pin hapo. So kuna mwaga na community, there's a community. So my community involves kama tuseme where my kids go to school. If wakiniambia, hey Albert, we need some help with video work, ama with photography, ama we have this event that's raising money. Because my kids go to school over there, nenda niwasaidie shoot kitu. Waliambia juzi we need pictures of the campus, the school campus, drone pictures. Nikafly drone, nikapiga picha, nikawapatia. Hata sijawapatia, wanachukua leo, by the way, leo jioni. So vitu kama hizi mu donate for free. Ni ile I'm part of the community. So everybody, you need to have a community ndani yako. No, a community within. So watu wengi upata community from maybe the church they go to. Kama nako church ni ile the path how you worship your God.
kitu kaa hiyo church. But because ni God ni mtu intangible, so lazima kuwe na community of believers mnakaa pamoja. Kuna wengine waenda kwa club, kuna wengine, so you need to have a community. Alafu your community sometimes you help mtu kuwa na ile identity, naona identity ya community. So you want to have an identity, you want to have a community. So mimi, when it comes to my identity, muji identify kama Mkenya. That's my identity, Mkenya. Naona juu na flag na kila kitu. Mona. Alafu community ni anybody wale tuko na something in common. Maybe like a bunch of parents from my kids' school, ama maybe friends that when I came to America, niko na hang out now. I build communities everywhere I go. Maybe nipate community ya airline, kama tuseme kama hii mambo ya collectors community, nda join. Photography community, nda join. It's just something that defines my identity. Sasa ndio hivyo. So hiyo ni important sana kwa kitu kaa hiyo. So mu record ya say I believe they are part of my community. Okay, then be hey, we want to do a little bit of a podcast to promote our community. We heard that you have cameras. So niambiangi how much you're going to charge for that. Muambiaje, I can record the thing, alafu niwapatie footage. Usini involve edit or anything. So when I do that, ndio mu gonna create content now. Because niko na ile experience ya content, because I've been doing content for maybe since 2020. Seriously. Before that I was learning. Alafu Maisha stays, of course, nimeanza hii channel 2023. So unaweza donate. Sometimes, yani kama nasema hivi, get involved in, you're working for free. It's kind of like get involved in free work. No. Unpaid. You're not getting paid, but you're doing it like you're getting paid. Najua kwa nini? Inabuild ile professionalism. Kama usemangaje, I'm donating. Honestly speaking, I'm never worried about quality of content or anything when I'm filming for these guys. What I usually do, hata mutumie ile standard profile kwa camera. Ndio ile isiko complicated juu. I don't know who's going to edit it. No. Unafanya alafu unasahau hiyo story. Unaendelea. So hiyo ni one of the things mufanya on the side. Ina build your confidence. Kama tuseme ukienda kwa place kama kuna event. Kama kuna event muchukua lens yangu. It depends how close I am to the stage or far. Kama niko mbali nachukua ile zoom lens. I just take pictures. I don't care. I don't care who's watching. So the more you do it, the more imekuwa it's easier for me to do it. Sababu more ile a little bit of fear in the beginning, alafu na you overcome. Poop. I just take pictures of everybody. Anything inaka photogenic, ama non-photogenic, ama to explain what's happening around. Mu take pictures. Alafu inakuwa poa sana. Umeona? So kuna Vile, King Kimani, this is tricky. What's tricky, King Kimani? Acha niangalie kama hiyo context ni gani. Mbona sijaona hiyo comment? Sometimes you need TikTok, you get a feature my comments zangu. So oil field jobs, truck driver, which is best in payment? It depends, by the way. I can't tell you, it depends. No. Leo imefika on time. Santos Kinara, karibu sana. It depends. Kwa sababu uzapata umeenda kwa oil field and you're still doing trucking. Kuna one of my friends yufanya oil fields. Siwezi sema details zake, but alisema hivi, you want a job kama Sunday, kama tuseme atatoka leo, tuseme leo ni Sunday, okay, tuseme alikuwa huko job, alitoka, nikiangalia kalenda ya leo, tuangalie kalenda ya leo, hii ni live, hii tunaongea juu ya leo ni, so he left for work, ilikuwa the last day of May, so May 31st alienda job, Sunday, amekaa huko hivyo 1 week, 2 weeks, alafu anarudi Sunday leo home. So atakaa home for 2 weeks. Aliniambia you and jobs za oil field ni ile you're working, you're away from home, lakini wanakupatia place ya kulala because ni huko mustuni. So unaenda for 2 weeks, alafu unakaa huko hivyo for 2 weeks, 14 days, clean, 14 days. Then the 15th day you come back home. Unakaa home 14 days again. Then unaenda back 14 days. But so basically our work 11 ni kama 6 months a year, but ni every other 2 weeks continuously. So job ya oil field ni hivi, you could be kama I think ni msewa maintenance, you maintain equipment, kila alisema ile tu based on story yetu. So hiyo job alisemaje, kamuliza how much do you make ukienda oil field for 2 weeks alafu urudi as a maintenance guy, akaniambia you make kama $11,000 in 2 weeks. So decide, akitaka kayuko hivyo akae home 1 week, arudi huko 2 more weeks, kama uko na njaa uzaka huko the whole month, ama umove in huko. But yeye ni msako na familia na watoi, so he has to come back home. Mwana hivyo.
So if you want, you can just go stay there. Kama uko single na una commitment, upate 22,000 a month. Hiyo ni story ya oil field. But it depends what you're doing. Yani ambia ni ile, hiyo fanya mtu maintenance, vitu kaa hizo. So kuna truck driver oga oil field. Juu una bring equipment, unatoa, una offload. Ni job ya ile kurani ile mobile rigs za ku drill for oil. Unachukua hiyo. So it is what it is. Truck driving, mostly kama mimi specifically, the kind of trucking mufanya, iko so specific because I want to be home. No, mimi nitakuwa home every day. So, because my desire ilianza hivi, I want to be home, nisema hivi, I will do everything I construct, bale mufanya trucking, I make sure niko home every night. And guess what? I don't miss a night at home. Why? Because I have 4 kids, and I want to be part of, except mkubwa anaishi na mama yake mostly, you come for vacation. Na mtu mmoja mama yake ni different. But 3 kids kwa hao yangu sahi household, alafu mmoja wao ni my other kid. Before nioe, nipata mtu before nioe. Which happens. Don't do that, by the way. Don't do that. Inakuwa very expensive pretty quick. Anyway, so I want to be home every night. So ni create hii atmosphere ya work from hapa hivi. Nile it's just something you decide you want to do. Alafu una fix state or sama, this is what I'm going to do in my own life. Nabaki home, so I'll do that. Even if it pays a little bit less, a little bit more, it doesn't matter. As long as niko home and I can provide for my kids, I'm comfortable. So pia unaweza amua which one works for you and which one doesn't work for you. Mwana hivyo. So that's what I'm saying. Unaamua tu mwenyewe, what are you going to do, what are you not going to do. So me na prefer kukuwa home every night. So it might be less money, maybe there's something else that makes more money. Kama sahi watu over the road, watu wa ile kuna, for example, kuna your own tractor, ile kichwa, your own trailer, alafu natafuta your own loads. Tuseme kuna ile aita MC number iko active, where kuna links sama broker, they can see you. Because you own everything, utapata load moja after maybe on Friday will make $11,000 a week, by the way, over the road. Lakini spend so much time away from home. If I was chasing money, mi mwenyewe, ninge prefer kufanya hiyo. Ninunue trailer yangu, ninunue truck yangu. Kwa sababu basically, if you're buying, okay, utaanza hiyo at the same time. Lemu sema, kufinance truck, sometimes hiyo anza na loan. No. So, the way I believe this to be, you might start off as a driver, kwanza. Unajua ni progressive, life ni progressive. Uanze kama driver, alafu you open your company, alafu you build towards maybe buying your own truck. Ukisha buy your own truck, income ianze kuflow, now kuna cash flow, uendeshe trailer ya mtu, alafu eventually ununue trailer yako, naona. Preferably reefer ile kuna fridge. Hiyo ndio the highest paying juu. Unajua unataka kuchukua job moja ile aiishi haraka, you're delivering food ama things that go bad. So kama ni reefer, that means una fresh produce, vitu kaa hizo. So hizo ni vitu they need to be refrigerated. So because of that, utapata loads. No matter what, they pay good. Kwa sababu hii ni product on high demand. Sawa. Alafu eventually, activate your MC number, motor carrier number. Nimaanisha hivyo, MC number. Alafu, so when you're like that, uko position, ni kama eliminate a chunk of middlemen. So now when you run hard, you get the money. Naona hivyo, simple. If you don't want to run that hard, then maybe you buy truck ya pili, or to grow on time. Because if you have the money from the onset, there's other things you can do besides tracking. Mimi naongea ule mtu ule, the general populace, watu wa kawaida. Ile tuseme, you'll need a loan to get your business off the ground. Kama mimi ni mtu wa kawaida tu, by the way. Believe it or not, kuna watu miningi. Oh, I'm a celebrity. Hapana, mimi ni mtu wa kawaida tu. Nile tu, decide, this is how I'm gonna live my life. Ndakuwa home kwanza. Naona. Alafu kuanzia home nianzie hapo kwenda mbele. Sasa. So, that's what you want to do. Unaanza from scratch. Then you can make more money. Unajifungulia potential. You can make more money potential. Then you stick to that. Inakuwa poa hivyo. Lakini ukisema ati utaanza na track the first day. Okay, that could be good if you know what you're doing. Lazima uko na ile prior planning. Na msema kama uko na dough already, man, there's better things you can do. Better things. No, to be honest. Hope your computer cool down. It's still really hot. Inalia funny. So, kuna nani hapa, kuna Dero Trout sama, hi bro, ni Jeff Tabs 123. Niko live Q&A hapa hivi. Albo, so which year had been your greatest financial turn? Something happened. What happened?
ensure your connection to the internet. If then, what happened to the imekatika tu? YouTube, what happened? It may disappear too. Oh, it's back. Okay, so I don't know what happened. Something may happen strange hapa kwa YouTube. I was reading comments ikadisappear too, so I don't know. Mtu disconnect internet nini? Sabana niko live. What happened? Camera iko on. Did somebody unplug? Aya mazee wase, lazima muulize question tena. Sijui kama nime lose some questions hapa haraka haraka. So, ebu repeat questions YouTube. I always regret that. Naanza ku-explain lafu na sauma question lafu napata man zinapotea. No. So kwa hivi album which okay, kama inaendelea. I hope inaendelea. So wana interrupt anything. Ni software yangu maybe. Inasema so which year had been your greatest financial turn in your trucking career? Ilikuwa nini? Ilikuwa ama ndazipata hapa sijui. Albo okay. Nimerudi sijui hata YouTube. Disappear too. But anyway, ndio hiyo. So basically ni hivi. One of my greatest years on YouTube. Come back, please, come back. Niko on bado. Nasema niko live bado. But when I come ina respond. Okay, I'm back. So Albo, which is the best? Which year had been your greatest financial turn in your trucking career? To be honest, one of my best years at trucking, one of my best, ile memorable, ilikuwa uko sawa, we can hear you. Oh, that's good. One of my best ilikuwa 2015. 2015, two things happened. No, ile wasemangile kama blessing curse na blessing at the same time, which I don't believe in anything. So nimeanza hivi, kurudi back 14, 13, kampuni yangu imekuwa established 2012. Though nimeanza kudrive truck 2011. Actually 2010. Lakini 2010 ilikuwa gari yangu, ilikuwa gari na lease. Nilikuwa na lease gari by the way. Kwa my friends, na lease gari. It was not my truck. Sikuwa na pesa ya kununua truck. Somebody was kind enough akanipatia. Ule msali nibring hapa by the way, alinibring mentor wangu fulani. Ni vile tu time fulani story ilitokea mob. Okay, anyway, wachana hivyo. Msali nibring niko over the road, nikapata mtoi akaniambia kama tu job akanipatia truck. So kama kanilisia truck. So niko na run my company lakini na truck ya mwenyewe. Alafu hiyo truck ikaharibika, nikachukua truck ya pili. Very old equipment by the way. But unajua unaanza tu vile mali unaanzia. Ni ile potential. You always go for the potential. Hata kama kitu ni mbaya in the beginning, bila musema, it's going to be hard in the beginning, it gets better as you keep consistency na kusaidia. So umsali nipate truck mzee nikaanza business. So I saw the checks coming in a few hours. Unajua sometimes kwa watu wengi seeing is believing. Kama uamini inakupotea kabisa. So ilikuwa hivyo sasa. So 2010 kama September hivi, 2011. 2012 nikabuy the truck I was leasing. I bought it from the owner. Alafu 13, 14. So 12 in the beginning hivi kama tuseme May hapo hivyo. 13 1 year, 14 2 years, 15. So 15 around August hivi hiyo truck ilikufa tu yani kabisa. Ilikuwa tu na drive kwa highway na pana mlima. Engine kakatika ikazimika. It had major problems. Hiyo truck ilikuwa so old that sometimes nikienda kununua parts na ambazo ziko available in stock because truck is more than 20 years. So lazima ni order from the headquarters which is kind of Illinois. So sometimes naweza ngojea one day before wa ship vitu overnight, ikam the next day nikapeleka kwa mechanic. So I was losing days even when which I appreciate your time ya business ilikuwa hivyo because I was starting from scratch. Sikuwa na any option. Niko nangojea sasa hata 2 days ndio party ikuwe shipped kwangu from the headquarters ile from the main warehouse. So ikaharibika August. The same time somebody else happened to be, he bought a truck I think May, couple of months before mimi. He wanted to go back, he got a really good deal, a job. So atakuza hiyo truck yake. Akaniambia, so you're selling a truck? Yeah, I'm selling my truck. What's wrong with it? Oh, nothing wrong with it. Aitwa Jamie. Alisema James, whatever. So aitwa sema no, I just got a really good offer, this job, and
I got new transmission on this. Akaniambia kila kitu about truck. Nikamwambia mbona unaiuza? Akasema tu ni ile hii job because so good that he can't skip it. Anaenda ifanya kidogo, alafu if things work out, he'll come back again. Sawa. Akaniambia okay, so how much are you selling for your truck for? Akaniambia hii truck ndakuuzia. Akasema loan amount yake mbaki 19,000. Only 19,000 US dollars. So nikimpatia 19,000, atanipatia truck. Man. Sawa. Kumbe nikuwa na check moja na kam ya 2 weeks, nimefanya 10 hours kwa airport. Airport ya kawaida. Actually, truck yangu ikikufa, nilikuwa naenda kumwaga mchanga ya airport. Nilikufia hapo njiani. So, basically, Jamie akaniuzia truck 19,000. Nikaenda kwa bank. Sikuwa na good credit, blah, blah, blah. Alafu, wakaniambia, na repeat stories, nikishaisema before. Wakaniambia, because hujaiomba loan na sisi, and you're new in business, nishakuwa in business for 4 years. I don't know why they say I'm new. Maybe sikuwa na cash flow. Sikuwa najua some few details. They need a down payment, commitment. Because how much do you need down? Wakaniambia, because hii kitu ni almost 20,000, so they need kama 20% down. Sawa. Nikawapatia 4,000, 19,000. So ika eliminate loan to 15,000 plus interest. Sawa. Nikaanza hivyo. Loan ilikuwa how long? I think ilikuwa 2 years. So payment ilikuwa mbaya sana. Ilikuwa come on, 2 years ni kama 1,000 something. Ama ilikuwa 3. Sikumbuki ilikuwa 3 years or something. So when I bought the truck, kama nilikuwa na check ya 8,000, nikanunua truck 19,000. But I had to finance because singengojea mpaka icheck, siko na check ingine. When I got that truck from Jamie, man, that was a blessing to me. So truck moja ilikufa, nikapata ingine iko poa. Hiyo poa ilinipatia pesa enough. I was able for the first time in America to pay off all my debt. All my debt. Na musikia comment moja, the best way to build wealth is to pay off your debt. Number one. The best, kwa sababu, sikia nimesema, maybe umemisio patia, the best way, kuna wengine labda wana deni sahi, I think so, I don't know, but ukikam kwa States, chances are you're gonna be in debt about something, kuna in a debt system anyway. So the first time ni pay off my debt, yani nikuwa, I don't owe anybody anything. Kumbuka hiyo kitu story, by the way, there's a part you might miss, ile chini yake. So meaning, from the time nikam States, mpaka 2015, I was always paying debt. I always owed somebody some money. Unaelewa? Always owed some money to somebody. Unaona hivyo? So, from that time, okay, from that time, I'll text you. So, ukafanya hivi, pay all my debt. So, pata, in most of my income, okay, in my income, unapata hivi, unapata, kuna ile pesa unapata tuseme kama 100%, you spend like maybe 40%, sometimes 60% paying off debt. So imagine one day, you wake up one day, na hauna deni, but you have the 40%. What do you do with it? See, hakuna option, hapo unataka kuinvest. Unaona hivyo? You start, because automatically, you've been living off like maybe 60% of your income, ama 40% of your income for the long time. So now that you pay off debt, the stupid thing you can do ni ile upgrade lifestyle. Mi niko na the same vehicle. Hata hii vehicle singewahi uza. Ilikuwa Toyota Camry. Ilikuwa 2009 Toyota Camry. Before that niko na 2006 Toyota Corolla. So ni upgrade to Camry because Corolla ilipata accident, by the way. Camry ilinipatia madhe kama nimpatie hiyo gari. Ilikuwa gari yake ya first. My car, my mom, I gave my mom my first car. So alinunua kind of ile ku exchange title na kila kitu, very affordable. So sikuwa na interest ya kununua gari, by the way. I just kept everything the same, nikaanza kuinvest. How did I invest? Jukwa nini? Milan, I don't have that book with me. They bring up even into a total money makeover. Nikasha soma hizo vitu before, prior to. So that helped me navigate how to budget my money, how to invest with the extra money. That's it. You need to change life yangu kabisa, turn around. So from that day nikata kuwa na confidence. Kusema kumbe, hii tracking ni hard, but the rewards ni promising. Nika switch hivyo. Naona. From that day, so Ero Kamau, that's when I paid off my debt. Hiyo ni one of the biggest things shaikuwa nayo. Ikani build confidence. Hata kuongea na watu, ile kuambia watu now, I felt like I had something to say. So after 2015, tupata watu wengi wamekam tracking. Wala muongea na mimi. Hapo nimewapatia advice, nimewambia, hey, by the way, kujeni tracking.
kwa sababu if you ask me tracking before 2015 ama 2014 nikakwambia ni poa but ni poa but because I had an experience. Niko na deni, gari liko mzee, iko inaharibika, all that breakdowns. Ni mu prefer aje sahi, just knowing what I know. Musema don't buy a too old truck na don't buy a new truck in the beginning. Itakuwa challenge kidogo. Somebody asked me a question that Albo, nikibuy truck nafanya nini? Angalia kama mimi nimebuy truck 2020 tulikuwa na project moja inaitwa Light Rail Green Line Extension. Ilianza 2019, iliisha last year 2005. Ikifaa kuisha 2004 ni vile ilichelewa. Unajua kawaida in construction something happens, kuna delays kuna section ili need more attention, vitu kama hizo. So basically ni hivi, when you buy a truck brand new, angalia contract. Nini mbaya? Niko najua hii job ni project ya 5 years. So najua there's an active project going on for 5 years. Truck payment yangu ilikuwa 4.5 years loan. So najua from the time we buy truck brand new to the time you pay it off, the project will still be running. Yeah, leo niko na maji hapa, nika maji wapi? Oh, all the way back here, man. Acha niweke mahali hapa nisisahau. So, unajua you have a project running, major project, it'll run for 5 years. You buy your truck in the beginning of the unique anza hivi. So how do you get those projects? Zinakuwa advertised kwa TV. Like maybe kama si Kenya umesemaje, Kenya for example, how do you get the projects? Ni hivi, government umesemaje, we're going to be improving the Jomo Kenyatta International Airport. It's a 5-year project, for example. So najua hii ni guarantee. This is a government-backed project in the last 5 years. Then unaweka bank unaambia I need a truck, down payment, kama already in the business. Unajua hii project ya airport, alafu sasa unasemaje, which company is working for the airport? Ni hii construction company, ni hii transport company, una link nao. Alafu unaambia ni aje, I have a truck, if you need any services niambie. Because ni reconstruction of the airport, for example, itabidi wabomoe some buildings so they can build new ones. Itaanza na faces because the airport is still running. Maybe itakuwa instead of ile terminal ya kawaida ya international terminal hapa hivi, wataanza from this side, ndio ile wakimaliza this side they can move operations to this side, alafu ndio wakuje kumalizia hii side nyingine. Simple, no? Kama nimeona kwa news wamesema umpatia China i build airport. Well, now you know there's a project. We'll say, how long is the project? Oh, it's a 5-year project. Simple. Ni gava, ni kitu kwa news. Kama sasa hivi wasema kuna Blue Line Extension, wasema itaisha 2032. Ijaanza bado. Kianza hivi mimi na buy truck ingine. Kwa nini? Hata na buy truck mbili. Because unajuaje? Hii ni guaranteed project. And project kama hizo za ku improve something old, in the beginning on na demolition. Meaning demolition ikianza hivi, these things you have to ship out. Then ukianza construction, these things you have to ship back in material. So naangalia unapima sababu nasemaje, hakuna jua sema I'm buying a truck very expensive, $280,000, $260,000, alafu niseme I don't know which project is running. Hiyo si planning. Everything you do in business lazima kuwe na planning. Sawa. Sema hivi, hii project in the last 5 years, then go buy a brand new truck. Ukinunua a brand new truck, most of the time the trucks I was driving before ninunue a brand new truck zilikuwa 7-year-old, 10-year-old, 12-year-old, mona. So that means if I was buying used 10-year-old trucks, 12-year-old trucks, if I buy mine, brand new truck, how long am I going to keep that truck? Imagine. Nizaka naye 12 years pia before niuze. So truck yangu nimekuwa naye, this is the 6th year tangu ninunue. Iko paid off in full. So now I can buy another one. No. But project ijaanza bado. So nasema wacha ningoje project ianze, then I can buy another one. Alafu nieke dereva. Ujue hesabu yako na kila kitu. Usiende blindly. But sometimes if everything is in place, like uko na license already, uko na hiyo already, kuna hiyo already, sometimes you have to just do it. Sababu kuna watu waogopa because I've never done this before, so now I don't want to do it now because I've never done it before. I don't know what's going to happen. You need procrastination. No. You don't make money by procrastinating. I wish ingekuwa true. I wish you can just procrastinate and make money procrastinating. Lakini that doesn't really pay any bills. So ukiangalia project, unaona imeanza hapa hivi, alafu by you
but you have to crawl before you walk. That's true. By you ukianza, unaanza ile seme nimeanzia hapa, alafu na move towards the goal. So meaning, ukianza kama tuseme project ni 5-year-old and you buy a new truck. Suppose payment ni 5,000 a month. Because your truck you make approximately between 20 to 25 gross income. Muongea your gross income. Nikiongea any income naongea your gross income. Because ni ile after gross income then you can determine. Kwa sababu kisema truck payment, somebody else can pay 4,000. Somebody else is kwa 3,000. Gross income ni between 20 to 25,000 a month. But hii job haikai the whole year, inakaa kama 8 to 9 months. Isakuwa kama weather ni mzuri, kwa sababu mimi naongea Minnesota. Minnesota tuko na winter. Winters hapa ni brutal winters, real winters, si ile mchezo tu. So ile tu 9 times out of 10 itakuwa na slow season. Kama nisema the last 5 years kuna time winter ilikuwa very mild. Tulifanya job, meaning I ended up working more months than less months. Mona, what happens in winter ni ile job ina slow down. The job is still active, but they take breaks during maybe snowstorm, wana slow down. Ikiisha tunarudi tena 1-2 days, tuna slow down tena. So ina slow down. But when the weather is just good, perfectly, continuously. No. So naamua hivyo, it's good planning. So kusema ati, suppose you have an investment in Kenya, watakununua shamba. Usinunue truck hivi the first 2 years, alafu ununue shamba. Focus on the truck payment na ile job unafanya kwanza. Sema hiyo shamba, okay, nunua shamba na down payment, alafu ilipa pole pole mpaka mwalize. If that's what you want planning. Prioritize each truck. Once the truck is paid off, hauna deni anymore. Remember that 5,000 you're paying every month? Your truck? Now guess where that 5,000 goes? It comes back to you. You start paying yourself that 5,000. So hapo itakuwa easy kununua shamba. Umeona? Ni planning. Depending on how things are with everybody kuna different situations. Kama pata kuna best yangu mmoja wife yake ni nurse. So best yangu wengi sana my wife ni nurse. So kuna pesa from their spouse. This other side kuna pesa. Au anaza tracking hapa. That means they already have 2 incomes. So they might plan wasemeaje, because nursing is a good career inalipa vizuri, alafu tracking ikona ni good business in the beginning, they might decide as a family, husband and wife, waseme hivi. Wife waseme, I'm going to pay all the bills, shared account and everything. They run the business together. Kumbuka. It's very important by them to run business together. Musema hivyo, mu advocate for partnership. Because partnership, mna develop faster than single. Mimi nimeanza single. Unajua mimi I was single before I got the tracking. Nikaoa. Because my wife never understood what I did. Alikuwa stay at home mom for a while. 4 years hivi, 4-5 years. Nikampeleka shule, akafanya tracking, akapata license. Then akasema, I want to go to school, I want to finish school. So akabikuwa kiumba back and forth. Lakini somehow kuna partnership, but we've never put money together as a business. We are always separate. Mimi na yeye. That's why I'm going to grow very slow. But so just based on that lesson, if you're married, hata kama uko married, say brother na brother, cousin na brother, the more you do things together, inakuwa you do it twice as fast. If you do it kama mko 3, inakuwa 3 times as fast. Kwa nini? Mnasaidiana, mna meet, inakuwa faster to do everything. No, alafu una grow faster tukaa hiyo. Mona, msauliza hapa hivi, do you invest in the stock market? Yes, I do. Lakini ni kama basket of you see individual basket. I do pole tu in the background. I could do more, but right now I'm raising kids too. Watu wangu in a private school, vitukaa hizo, so zina cost a little bit more money. But yes, I do undercover chini ya maji. So mkidu hivyo mna build together. Na it makes sense kwa sababu kama mna build as a team, I think team yoga more advantageous kwa sababu if I'm doing stupid stuff, my partner ataniambia, hey, you're doing stupid stuff. You hold each other accountable. Lakini mna grow faster that way. So mu encourage say ukuja kama mko wawili, join kwa sababu unajua nini? The faster you build wealth, mko na pesa, the more mna retire earlier. Unaona? It's kama mko 30, mwingie business pamoja, by 40 mme retire. And your kids are probably maybe teenagers by then, come I don't know, maybe come on 25 and 30. So by 40, me retire, which is really good. Una improve your quality of life. So it's not for nothing sacrifice. Sacrifice is worth something. Because utaanza, alafu
ubuild polepole. Alafu kuna watu muona hapa hivi mali na jobs sa zingine, old people sijui waliinvest na nini, but they are very rich. Wanamka asubuhi anaingia kwa boat, anaenda for a boat ride. Yaani 6 in the morning mtu ameenda kwa boat ride. He's not fishing, ile tu ile kuna ile calm, peaceful, hiyo magic flow polepole in the morning. Inapatia tu ile freedom. Anyway, let's dwell hapo sana. Tuendelee. Did I answer this? Iko nini? Iko which is the best year? 2015. Sawa. Next niko uko sawa, we can hear you. Oh, that's good. Ilipotea kidogo live kidogo by the way. Sijui kwa nini. Hebu tuone. Hello bro, nice to see you. Karibu Vincent. Karibu sana. Alafu hii before nisome labda niangalie. Okay, sawa. Ndio hiyo. Nasemaje kwa track yard niliona kuna box track ya red. Si one day utuletee huyo anayemiliki atufunze atufunze mili mitatu kwa channel. Okay, hiyo box track, hiyo si ya nini. Kwa parking yangu tuko na different owners. Okay, the first two lots au ni landscaping company. Hawafanyi box track. Basically, au kata manyasi wana maintain manyasi, landscaping ya ma properties around that rich neighborhood. So hizo ma box track naona hapa hivyo, si za box track per se, it's a company. It's owned by one guy, by the way. Hata sijui jina yake nimesahau. He's a new guy. The old guy, the one ule kwa na own your property, aliuza hiyo property. Actually, birthday yake next weekend. I'm gonna go see him. So uli new owner ni marentas kama mimi. So hizo box tracks ziko hapo kwa parking lot, hizo 1, 2, those are actually ziko na equipment ya kata manyasi ndani. It's like a one operation, 2 people wanaenda kwa job, wanakata manyasi, hivyo. Hizo si box tracks za delivering cargo na a little bit different. So maybe that's what you saw. Alafu next ni mimi, alafu niko na parking moja. Zangu ziko 1, 2, alafu na track ya red, alafu 3, ziko all mixed up. But that's not box track. Hizo ni landscaping. It's somebody else's business. Na ni mzungu. Siwezi muuliza swali ya Maisha States. The way he makes money, he won't even tell me if I asked him, I'm pretty sure. No. Na hiyo pia ni ile wanakata manyasi kwa rich people neighborhood. Hiyo place mu park track ni very rich neighborhood. Inaitwa Orono, Waizata, Long Lake, nini ingine, Independence. Waizata ni the main thing. Lake Minnetonka, ni lake region, very rich people. Hata nani, Orono, huyu mse wa basketball, ule alikuwa Minnesota Timberwolves kitambo kanaishi huko. Aitwa nani, nimesahau jina yake. Sahau jina yake kabisa. Tall guy from East Coast. So hizo ni si box track per se. Unaona. Kuna comment moja hapa inaka suspicious, sijui nakaaje, but let's skip hiyo. So hapa ni nizimi, thank you for talking about living below your means. That's what I teach. Robin Karanja, that's really good. You have to do that. It's not for nothing though. It's not for nothing. You decide to live below your means. You build your investment. Then once you build your investment, what happens when you build your investment? Suppose ulikuwa na net, ulikuwa una gross 10,000 a month. Alafu you live within your means. Labda una live within 3,000, alafu una invest 7,000. Na mko wewe and your partner, your wife or something, ama your husband. Alafu mnasemaje, they invest 7,000 na 7,000. In the beginning you have to save the money. Literally. Naona. Kama nianza hivi. I was making money. You learn from you living within your means. I'm making money. My debt is paid off. So nachukua the same amount of debt I was paying. You know, remember the debt, the whatever debt? I take the debt. This is what I did. Okay, let me be honest. Nachukua checkbook. Is my check. Do people still write checks? I still do, by the way. Unataka check, unataka jina yangu. Albert, jina yangu hapo. Alafu najiandikia amount hapo. Alafu na sign. Alafu nasema investment kwa ile memo. Nachukua, sikizi upiga picha. Na invest the whole amount ya debt kwa another account. Your account, I don't have a debit card, sina credit card. I can access the account online. Lakini si kuomba checkbook, niko na debit card, lakini nimeiweka kwa draw somewhere. I don't have to touch it. So I was just dumping money there. This is my debt. Because in Lanivi, when you're paying debt, when you're paying off debt, utakuwa na hiyo debt, you're paying it off right now. Then once you pay off the debt, live within your means, act like you still have debt. Because remember, when you're paying off debt, you're probably paying off some car note.
to the dealership. So the dealership is making money. You borrowed some money from the bank. You're paying the bank. So you're giving the bank your money. So once you paid off the debt, what do? You're still living within your means. If you're surviving, you're surviving na hii side ingine, side A, with debt. What happens when you go to B and you don't have debt? And your lifestyle hasn't changed yet. Chukua check, write yourself a check. Deposit that in your other account. Hopefully kwa hiyo account pia kuna high yield savings account. Yani savings account that multiplies your income. See, times 2, maybe kuna point something, 0.7, 0.3, 0.4% every whatever 6 months or something. Dump your pesa huko. You have to start like that, because guess what? You might feel like you're living within. Oh, thank you, nice shot. You're living within your means. You feel like you're losing. Are you really losing money? I don't think so, because that money is still yours. Because if you're paying yourself the debt, it's still yours. You know, sometimes you might need to, hizo kama tuseme 7%, you're living off 30% and you're saving 70%, you need a couple of 70% ikaribia the nearest investment. No, maybe it's I don't know, you want to buy a gas station. So, gas station US or petrol station. The same thing, gas station, petrol station. Au itapa gasoline, doesn't need gas station. So gas station utapata in a gross 40,000 a month. So, you're planning, you're a businessman. 40,000 a month. In a good neighborhood, very active. So, hiyo ni gas station tu ile, si kuuza mafuta, because gas station is kind of like a convenience store. Somebody stops over to fill up their gas. Gasoline. Gas ni gasoline. Petroleum. When you fill up your tank. Then you walk in, go use the bathroom. Then you grab a drink and a bag of chips. Then maybe you want to wash your car. Then lottery tickets. Convenience store. No, just something. So in a gross 40,000 a month. So, in a gross. You have employees, maybe you have, 2 shifts, maybe in 24 hours. Maybe you close at 10 because our neighborhood is very inactive. If you're in a very active place, need 24 hours. But if it's kind of like a neighborhood, suburb, maybe by 10 unafunga mpaka 6 unafungua tena. So there's a gap. But even when the gas station is closed, kuna some vending machine. If somebody wants to buy a drink at midnight, kuna vending machine. So you're making money from the vending machines, making money from the car wash, making money from the convenience store, buying chips and soda. And of course, these are chips very expensive at gas station compared to the other store. So, so na gross 40,000. So, but what's the initial investment before you buy the gas station, example? Maybe you need 200,000. Okay. Umeanza tracking leo, you live within your means, you're saving 70%. Suppose you're making 10,000. Ama tuseme tu 20,000 a month. Ushalipa debt yako yote. So you're saving 14,000. Alafu mko wewe na wife yako, for example. So angalia scenario, I'm just creating some scenario. Ini hypothetical, but it's real. Useme, okay, I'm saving 14,000. Gas station ni kama, I don't know, 1 point something. Kama ile my friend aliuza 2.8 million 4 years ago. But I think sahi value imeenda up because see gas station alone, the property, ikona so many, it's kind of like a business center, the whole thing. Kuna laundromat, kuna office building, kuna Mexican restaurant, kuna law firm of course in the office space. So kuna hair salon, kuna pets, it's a business. No. So ikona so many things. Na palabu ina grow 60K a month when everything is running. Rent, na kuuza mafuta kila kitu. So you need some money, initial investment kununua hiyo property ya 2.8 million. So what's 20% of 2.8? Kama example. Unapiga hesabu 28, you divide by, maybe kwa ile 1 million ni kama 20% ni nini? Itakuwa 200,000, alafu another 2.8 itakuwa 200,000. So you need about maybe 300,000 hivi plus interest kununua hiyo nini. So umeanza tracking, you've paid off all your debt. You're saving 14,000 a month. Aya, times 214. Kazi ni 9 months. If you want to speed it up, investment at first could be you multiply your trucks. Ukuna truck mbili. Maybe your spouse, the other side, your partner, is doing the same thing. Come na say 14 you really in 28. Meaning your goal here 300,000, mta get to the goal faster when there's 2 of you than when there's 1 of you. Sababu kama if you're saving 14, ama 15, kitu kuna 5 ikuwe easy calculate.
I'm gonna say 10. No, I don't know. I'm just throwing a number out there. Before gets 300,000, how many months do you need to save? Could be 3-4 years before kuna hiyo 2 point something. No. Ndio kuja kununua gas station. Sababu you're sacrificing your life now for 3 years saving towards your next investment. Aya, ukisha save, you've lost 3 years. Au kuendesha hiyo Mercedes, au kuendesha Range Rover, au kuwa na iPhone mpya. Mimi na iPhone 15 mpaka leo. No. Don't care. It still works. Who cares? See, I'm not chasing anything. No, niko na iPhone 15 bado. Sasa tuko 17, 18 this year. I don't care mpaka ikufe. No. I don't buy any more phones mpaka ikufe. 4 years hivi. Wataanza kui-slow down ndio ninunue. But ni hivyo. You'll sacrifice for 3 years now. The same thing, same lifestyle, same everything. So, then after 3 years, utakuwa na 300,000. Whatever investment opens up after 3 years, suppose ni gas station, our example for today, what are you going to do? Uta empty your account, 300,000. Yote, you'll feel bad. You'll feel like you've lost something. Because sometimes money gives you a false sense of security. I know the feeling, I tell you the truth. Sometimes I know when I go invincible, I can go on tour right now, but I'm not going to do it because I'm saving for this thing 3 years from now. Alafu, so ulikuwa saving, how much were you saving? You were saving 14,000 a month. So, wewe na spouse wako mna share. So, mme sacrifice for 3 years. Angalia hii scenario. I want you to get this really good. Kwa sababu ni hypothetical, but that could be you, it could be real. Alafu mme save 300,000. Or maybe a little bit more than 300,000. If, for example, you're saving 14, to example, unaishi vibaya, yani unakula beans na rice, na ugali na sukuma wiki, hata kuna nyama, naona. So, 14,000 pamoja times maybe 9 months. So, hiyo ni 126. Oh, it's more than I thought. Anyway, times 2. Hiyo ni 256. So, probably it might even take you 2 years to reach your goal. Your goal ya 300,000. Times 2, itakuwa times 2, $500,000, utakuwa na $500,000 me save in 2 years. Wewe na spouse wako, if you're saving 14,000 a month. So, me sacrifice. You're not driving a Range Rover, you live in a moderate house, mnakula beans and rice, whatever, basic food, bread, basic food, basically. No, maskini tu, no. Gari yako imechoka ni aje, una haraka. 3 years. Then uchukue hiyo, hapa nasema utakuwa na $500,000, 5 or 4. Alafu uchukue 3 out of that. Maybe another save towards your next investment, gas station. Gas station na gross how much? 60, by the way, a month. Example. Have you lost anything? Sacrifice 3 years of your life saving towards the next investment. Alafu after 3 years uko na $500,000, umetoa 300,000 kupatia bank down payment au kupatia loan ya kununua hiyo gas station, that business that you want to buy. And that's not true example ya gas station because hiyo ndio example yetu ya leo. So after 3 years what happens? Are you still going to keep saving the 14,000? Yes, don't stop. Don't stop saving 14,000. Who said you're stopping? You're not stopping. You continue. The same account. Jukumbuka hii account umeshatoa pesa huko, so you feel like you've lost something. A piece of your life has been stolen from you. Una feeling given, by the way. But utabaki na 200,000. Then you continue saving. But now, you're not only saving, ile business mpya umenunua ina grow 60K. Sawa? Uko na gross 20K hapa hivi. So what happens? So wewe na wife yako mna gross 20, hiyo ni 40K mna gross plus 60K, hiyo ni 100K together. Because of sacrifice here, 3 years. Then what happens now? You can decide, ujipatie relief, sasa usemeaje? Because tumefungua hii investment mpya. Nimechoka kula maragwe rice and beans. So hata to improve tuseme tikue rice na nyama sasa. Useme okay sawa. From the income ya business mpya, tujipatie relief inakuja relief. We probably just out of the 60K utalipa, of course hiyo 60K kuna bills, kuna baby deni, stima, nini, whatever. So unasema let's pay ourselves each 5,000. Mimi kule 5, my partner kule 5. So kwa hiyo 60 nabaki 50. Alafu the rest ibaki kwa hiyo business. You continue saving na hii business ya kawaida 14 kama kawaida, the next 2 years utakuwa na another $500,000. Tena useme okay, tununue gas station ya pili. So now how are you improving your lifestyle? Ukishafungua, you sacrifice for this long, una invest kwa the new business, when the new business shows up, unatoa a fraction of the income, unajirelieve nayo. So meaning your investment goals ziko in check, creeping lifestyle upgrades ziko pole pole. Kwa nini? You only upgrade when your money starts making you more money. Ama in other words, very simple, when your money starts working for you. No.
Because the first 3 years, very simple topic. The first 3 years, you were working for the money. Then after 3 years, when we invest, now your money starts working for you. Inakupatia relief, kidogo relief. So ile sacrifice, si bure, it's worth something. Because every time una sacrifice, una create a scenario where you start working for the money and your money start working for you. One year difference. You know the simplest thing as a sema hivyo. So after 3 years again, if you invest more, ulikuwa 60k, tumo umeinvest another 60k, so uko na 120 plus ile unaendelea kusave. You see how that works. Ina get to better and better and better. Hata kuwa na sometimes economy yangu kidogo, maybe you lose ile 14k ya kusave, uko na enough investments the last 5 years that even during hard times utakuwa poa bado. Unaona? Utakuwa poa bado. Utaumia sana, utakuwa tu economy kwa mbaya lakini well, let's just brace the storm, alafu I'll see you on the other side. Unaona? Kitu kaa hiyo. Hivyo. Sasa now you can upgrade. Hata ukinunua Range Rover after 3 years. I mean, you're not working for the money. Umenunua Range Rover na your money that's working for you. Umeona hivyo sasa? So hata si yako, ni gari, your money imekununulia Range Rover. Suppose tume-upgrade na every year lazima tuende tour to travel the world. Useme, let's start with, kama unaishi States, useme South America. The third quarter, South America. Which city? Tuanzie Brazil. Uende Brazil for 1 month. Utembee kila mahali alafu urudi. Upige picha za Instagram zote umalize. Unaona? Alafu useme next quarter useme tuangalie Europe, uende one country in Europe. Next quarter useme tuende East Asia, uende East Asia. Next useme unajua mimi ni Mkenya, natoka Africa, but let me go see South Africa. Uende hivyo. So every quarter uko na trip. Life inakuwa easier. Na ulianza na sacrifice in the beginning. Na una build hivyo. That's what you do kusema you live within your means. You're not losing anything. Ile sacrifice una make, ita pay off after maybe 10 times. I don't even know later on. That's what I mean by living within your means. Si ati unajikazia, uwezi kula anyway. That's what so tuendelee. Imeenda mbali sana. That's what it means living within your means. Au utaendesha hiyo gari kwa sababu usamangaje ukiona msako na do. Ule msako na do. Kama their own identity. Unapata yani they are not flashy. Kwa nini? Kwa sababu kama alibuild na ile delayed gratification, ana need ya kushow off I have money. Ule msana show off pesa yake, they're probably broke. No. They're probably broke. Kwa sababu ile singe Kiswahili somangaje, kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Exactly. Ni hivyo tu. Chukua hizo words uzi apply. Kama uko na do, uwezi show off. No. Uwezi kuna vaa rings 15. Kama umpata do, kwa sababu kuna watu pata do kidogo tu hivi alafu wana blow up. Acha ninunue ile chain, acha nifanye nini hivyo. Kama artist wetu, unaona. This convo should have this is the convo we should have as immigrants, honestly, passive income. Yeah, that's true, Joe. Delayed gratification. Umelipa Paramount saa 2 tuko White House. Jimmy Mburu, umelipa Paramount nini saa 2 tuko White House? Sijina maanisha nini? Maybe I'll figure it out. Ona. Thank you for talking about living below your means. That's what I teach. Ilikuwa Robin Karanja alisema hivyo. Really good, by the way. Hope you UFC. Yeah, UFC. Sijalipa hiyo. To me that's a waste of my time. Total waste of my time. No. So kindly let's like and subscribe to the channel on our way in, on our way out. Nimesahau, Vince amenikumbusha. Musahau. I don't do this for monetary gain. Mu do this to share information, but subscription is better sababu inasaidia watu wengine waone hii nini. Unajua the more inaonekana more authentic. I'm trying to be authentic, by the way. Si fake anything. We are using hypothetical examples hivi. No. Waste of your time. Yeah, it's waste of my time. It's waste of my time. I can't do that. I have kids to raise. No. Nika watch game ya UFC. Waste of my time. Total waste of my time. UFC fight, if that's what you're talking about. Yeah. It's just, White House. Waste of my time. No. I'd rather watch World Cup soccer, football. No. But UFC, fly by. No. Don't care. So just me, personal opinion. Not everybody. No. Me personally. No.
I read The Psychology of Money, bro, and the book is dope. That's good, that's good. Apply anything you learn from that. Hope you're gonna take notes on the side. No. Okay, utaiona kwa news leo jioni, Zima TV. Maybe itakuja sijui, but I don't believe it was my time. No. Hiyo ni birthday ya mtu. Si nini. So kindly let's like and subscribe. So next ni gani? Kuna hiyo t-shirt inaweza mbaya. Nilibuy niko event gani hiyo? Thanks bwana, thanks. Nimekuwa naye. This is the second time or third time naivaa. Nimeipata tu, wait a minute, sijaivaa t-shirt for a while. No. So I'm requesting for advice on how to get investors for a business I'm starting in Kenya. Wambala H. Okay, it's not that easy though. Sababu, lazima ukuwe na ile vision and the ability to convince your investors, venture capitalists, or kuja kuinvest in your business. No. Alafu, maybe, I don't know what kind of business you're doing. I'm not dismissing you, but you need to have an ability to convince investors, convince them how they're going to make money. Because nobody invests with no goal. No. Lazima useme, kuna kama one of my friends aliniambia hivi, alikuwa sema hivi, Albert, I want to collect used bicycles, alafu nizipeleke nizifix, then I ship them in a container to Africa. Kama kwa orphanage ama kitu kama hiyo, so kids can have bikes. Akasema sawa. Nikamwambia so somebody wanted that. Aliambia hivyo. So mtu akafungua non-profit akaniambiaje, hebu muongee na huyo msee anitumie hizo mabaiskeli. Nikamwambia hebu nitumie documentation, ako na documentation, ako na proof, ako na website, so how are you supposed to help somebody with that? No. Lazima my investor waga very keen. Kumbuka anybody who invests in you asha build nini yake na patience na toiling na soil na sijui. So ukimwambia it's not the easy, like, utaanza kampuni leo alafu achukue akupatie pesa yake alafu so you can make money. No. Nobody is there to rescue you. No. There's some evil. I'm just being I'm not dismissing you, by the way. Nasema tu, nobody is here to rescue you from your whatever things you have. Kila mtu deep down self-preservation, unajichunga wewe mwenyewe kwanza before uende kwa mtu next. Unaona hivyo? So ukianza kama kuna business unaanza, lazima ukuwe na results already. Like this is me. Kuna hii program hii tuangaje Shark Tank ama Shark Tank. Ile ya Kevin O'Leary na whatever. Watu wengi wenda kwa hiyo Shark Tank washa build already. Wako na income it's an existing running business. What they need ni ile boost ndio waende maybe international. Ile name na partner, ule akona more resources. Kama hujaanza bado, nobody will join you, but some of them could if it's convincing enough. Is like the next SpaceX. So do your research, do it first. Sababu sisi kwambia I know somebody who will invest hivyo tu out of the blues. Lazima mtu akuwe na attachment na hiyo kitu kwanza. Unaona? I'm requesting, so hiyo ndio Wambala. So make sure business yako iko poa kabisa. The Richest Man in Babylon is a book that teaches people about investment too. Yeah, that's a good book to read. It's a very old book, but it's good, it's still relevant. So that has never changed. Thinking of joining Canadian Army before I figure out my stuff, cause where Canada imekuwa tricky kupata mboka. Do it. If it's worth it. Do you have kids? Do you have a family? Do you have kids? Do it. No. It is a delivery platform, mainly groceries. Start the business first. Start it first. Ambia mtu, this is how it works. Alafu, learn how to sell your idea. No. One of the things Elon Musk is really good at is selling his ideas. Aku invent Tesla. Aliingia Tesla kama ina exist already. Naona hivyo. Yani, fanya hivi. It's not rocket science. Kama ufanya hivi, the reason why I'm gonna act the way I do most of the time about ile business approach ni ile muangalia mtu, somebody you identify a mentor, somebody who's doing what you want to do, alafu una study how do they do it, at least ile ziko available. The best thing kufanya hizi vitu ni nini? Ni kusoma books, by the way, to read books. Kama jana watch podcast moja, sijui kama itakuwa relevant, niko na watch podcast moja hata nilishare kwa page yangu ya Facebook, ni ingaje Fragrant ama Fragrance. Huyu comedian huyu. Ako na interview Akon. Unajua Akon, the biggest artist in the world, African billionaire. Akon. Alimuuliza aje, so how did you learn how to produce songs? Hiyo story ni very interesting. Spoiler alert, nizawambia kidogo, but I wish you guys go watch the podcast. Ni 1 hour long hivi tu. Akon alisema aje,
alikuwa, his dad was a musician. He was a percussionist, anapiga drum. Percussion ile is my drums kwa jazz band. So mujuanga, I know a lot of musicians kama Fanaka Nation. Fanaka Nation akona band already. A bunch of guys got together. Ni musa mangaje, I like recording them sababu what they are doing si kitu rahisi, ni complex. Ni band. Anaimba wimbo, wakuna drama, wakuna bass, guitar, wakuna sijui piano, so many instruments. Karibu 5-6 people in their band. Really good. They're really good at what they do. Lakini, how do you make money as a band? How do you make money in music? So Akon alisema hivi, kwa hiyo podcast, si mimi, for the first time I had this. Alisemaje, I know people who are doing music in the music business, but I don't know how they make money. My dad is not making any money. So how do you make money in the music business? Guess what Akon did? He read a book. Man. No. He read a book. Alisema hivyo mwenyewe. Actually, kama ndakumbuka ndapost hiyo video, hiyo link kwa chini ya hii live. Mwende muiwatch hiyo podcast. Alisema, I just read a book. Kwa sababu unapata book ni ile, somebody else alikuwa so inspired by what they did, akadocument exactly how he got to whatever, the money. So kama kusoma book, the cheat code, ni kama kuna cheat code. Because unasoma ideas za mtu mwingine. Whatever he did to succeed. Alafu uzuri ya book ni ile, they have time to be detailed. No. Juu awaongei. I don't have a book over here. Muficha book zangu because mtoia naziharibu. So nilizitoa hapa hivi kwa vicinity. I used to have them close to me. Nazipika na washow example when I was on the other side. Lakini sahi, they read a book. Tafuta book. Sema, okay, I'm looking. Siku hizi kuna resources. Naona. Wife sema, I'm going to check with my best friend. I'm like, who's your best friend? Sema, ChatGPT na sijui DeepSeek. Hizi my AI is na information. I'll go ask my best friend. Naona. Wife ni musician. Niambia wife, you're a musician. I watch podcast. Maybe I watch CG. But nimwambia, watch the podcast. I was watching the podcast because my kid was sleeping. Nikasema, so what do? I don't want to move. Juu nikisonga ataamka. Hiyo nitafuta alafu analala next to mimi. So nikasema, acha ni watch podcast. Niko tu very slow volume, akalala. Ilikuwa tu continuous conversation, akalala. Nikampeleka bed, nikamwambia, hey, I just watched a podcast by Akon. Alisoma book about how the music industry works. Akarealize kwa music industry, publishing ndio important. Si singing na hiyo ni talent, whatever. The business end, the backside. Akasema hata yeye alienda Africa, akadu sijui, aliwaka project ya sijui, hata ile Eminem, ile song yake na Eminem. Just go watch the podcast. Hakuna haja ni spoiler alert. Go watch the podcast. Na ilink kwa hii video, nikikumbuka by the end of it. But alisema he read a book. Kwa sababu somebody's thoughts ziko stored in a book. Ukisoma hiyo book, it's detailed. Maybe the guy didn't write the book, alihire, au itangaje, ma publishers. Stretch out. Kuna ile creative writing. Stretch out, yani itakuwa entertaining unasoma. Because ni wewe unaisoma, ina communicate na brain yako directly. That's why like kusoma book, by the way. Ingawaje siku hizi nimeshinda kusoma book because, but my daughter will grow. Atafika mahali aseme hata books zikuwe useless kwake. But sasa ni kama it's a piece of paper. No. That I can ruin. So nimeficha book zangu zote. I think nipatiane. Tukishafika 10K, I'll be giving away books too, by the way. Napatiana books pia after 10K. 10K ni camera, then hiyo side nyingine ya 10K itakuwa books. So I don't know what video I need to do ndio tufike 10K. Ama niko na live ya 24 hours kama Kisiangani podcast. Maybe sijui. Siwezi do 24 hours. I got kids, man. I got kids. Mona. And I'm for a job. Anyway, so alisema hiyo idea the music industry, akalearn how to do business. The first thing he did, alifungua record label. Naona. Nimwambia wife hivi amefungua record label last night. Akona her own record label, my wife. So akaanza man. Because she's a musician. Sababu talent alone won't get you far. Lazima ujue the business end of things. Naona. So soma books. Alafu learn from that. Alafu apply what you just studied. Alafu ukienda mbele, if it's hard in the beginning, ukianza hiyo process ianze kurun, it will get easier the more you do it. Hard in the beginning, easier later. Hiyo ndio theme ya hii channel tangu nianze, Musa manga hivyo. Si tangu nianze, somewhere in between. When I read that, Musa ya hiyo kitu sana. Hard in the beginning, easier later. If it's easy in the beginning, it gets hard later. So choose your hard. Hiyo ni nani? Saujina yake, ule mother ule, saujina yake. Ama ni dem, ni mother, anawatoi. Sanchez, something Sanchez. Okay, tuendelee. So t-shirt, unajua t-shirt. T-shirt nilibuy mahali sikumbuki ni wapi. So VP Albo fan hapa kutoka 2023. Unaona. Unani man like
Jonah. Hey, maze, sijakuona kwa comment, but appreciate it. Thanks a lot. Naona. Tuko Dakas, Ariga Carlton namkumbuka vibaya sana. Yeye tangu niseme majina yangu ni Alba, Albe, Albi, Albo, Albu. Yeye ni customer hapa hivi. Naona, asi customer. Sema customer. Ni kama namuuzia kitu, si customer. Ni ako part of the community. So what's the importance and advice ya kufanya niche tracking compared to over the road? The benefits of coming home aside. Man like Jonas, I don't know, niche ni ile, benefits ni ile, once you understand, you have to decide. General tracking ni over the road. Kuna kama nani ule besi yetu ule Mato, jina yake ni Mato. Mbona nimesema Mato? Sasa hizi wambia hiyo ingine. Mato yufanyanga lowboy ni ile anabeba heavy equipment. Alafu yuka how long? 3 weeks, 4 weeks out. Lakini he's doing good. Alafu ukiwa unamfollow TikTok Mato, unamfollow TikTok, sasa jina yake sahi na reverse jina yake ni Mato. Mato yufanyanga zile heavy equipment. Akifika home, msee you relax kabisa yani. Muona picha zake ana relax, ana vacation, anatulia, pesa imeingia. Maybe ni 3 weeks out, 1 week home, ama 2 weeks home. Hiyo ni niche ile. Lakini mimi kusema kweli, kama si watoi na vitu zingine, naweza tafuta the most profitable tracking. Alafu niingie huko. I don't care what it is, naingia huko directly. Lakini now, I'm raising kids, which is important too. Najua tuko na one life to live, by the way. One life to live. Hiyo story ingine ile mnaambiwa sijui you'll have mansions in heaven. Wacha hiyo ifike the other side. Mimi sijui the other side. Mimi nasema ndio hii. This is it. Kwangu this is it. I mean, logically speaking, this is it. Kama hiyo life ingine itakuwa easy going, I don't really know. Singoje, I'm not sitting down waiting for a mansion in heaven and golden streets. Hiyo ni ingine story ingine hiyo. Hiyo mimi sijui ni gani. No. Ukingojea mansions in heaven, utaishi very lazy. Kwa sababu niko na pala ndani samaje Neil deGrasse Tyson alisema the fact that people know one day mtalala 6 feet under, mtakufa, inafaa kupatia agency kwa sababu life ni short, no. So if there's anything you want to do, na it's actually on your realm of probability utaifanya, do it. Do it. It's a get rich or die trying. You know, one of the sayings, no. Do it. Usisahau. No. You only live once. YOLO. Fanya YOLO. In terms of not either negativity but towards positivity, something that builds you. Chukua YOLO that builds you. No. Do it. What's gonna happen? What's the worst that can happen? Nothing. Just do it. No. Fail, answer. Ukianza kitu big you fail, you're on the right track. No. Akunanga mtu succeed bila failure. Mara moja actually the number of times that fail before succeed is actually higher. The rate of failure iko higher than success. No. Mtu yote amesucceed, angalia track record yake. Amesucceed once, amefail 3-4 times. Muona hivyo. Hata mimi ni example. Mimi nilifa kuja hapa hivi US. I always wanted to come to US, by the way. Si story, ilikuwa dream yangu. Nilisema the only thing I can do to get away from this ni kujiondoa kwa scene. Nikatoka nikakuja hapa hivi. Nitry kuja hapa hivi na F1 kama student. Ikakataa. I gave up. Nikataka kuangalia mambo ya UK. So while UK imeanza kuingiana kidogo, I'm pretty close to na UK, green card ikakuja. Green card ikuja for nothing, by the way. Nili-apply green card. Itarudi, msijali, ni administration tu na priorities. It's coming back. Naona. Sijaongea story ya green card for 2 years now. But itarudi tu, I'm pretty sure itarudi. Kuna judge moja alisuo hiyo story ya pause. It's going through the court system sahi. Nilijua itarudi tu. So basically ndio hiyo. Unaanza kitu, fail, alafu succeed eventually. As long as uko ile in the process of working towards something, that's when things happen, by the way. You have to keep your wheels turning. To me example, you're tracking. No. Also, about tracking, you don't make money if the wheels are not turning, you're not making any money. No. So your concept here, kama concept borrow, your wheels have to be turning. Mwambia sometimes, kama umeshindwa kuja States, juu West today, hauna green card, hauna partner, hauna fanya hivi. Chukua job ya cruise ship. Enda kwa cruise ship 9 months. Imekutoa Kenya, imekupeleka place ingine different hujaienda before. Unfamiliar territory. Kwa sababu uzuri ya unfamiliar territory, what happens ni ile in your mind. Utawa kwa ile familiar territory, when kwa unfamiliar territory, at least cruise ship you're getting paid. And most of your daily expenses are taken care of. Ile kujitoa kwa ile kawaida, ile crowd, uende kwa unfamiliar territory,
you trigger your survival instincts, alafu now you start thinking more, unakuwa na ile risk factor yako ina increase. Yani ile kile kuna ogopa kama uko Kenya unapata increase, mind imefunguka more, you can take bigger better risks. Kwa nini? Uliondokea scene, ile scene ya kawaida ukaenda place different. Hiyo ni believe, nikiuliza anybody saa hii atakwambia unakuwa na confidence moja ukuwa nayo before. Na by the way, si tu ukuwa nayo before, it was always there within you. Ni ile tu uko umeitap vizuri, uko umeiaccess vizuri. Mwana hivyo sasa, watu shangaa, is it me doing this? I can't believe this. Mi mpaka leo mujiuliza, hii track ni yangu kweli? Unaona? A paid off track, imagine. So, this is a joke. No, nimeibuy shocks. Mwaga hivyo, by the way, nikisha buy track muitunza, na tunzanga track yangu sana. Two options. Ile I'll sell it to somebody, na nikimuuzia sitaki ya complain ati nimuuzia track mbaya. Unless ni something ile ili happen kama ako naye, si mimi. Alafu mujua this track will have a second life. Just like cameras, just at hizi lens. Na hizi lens ziko hapa hizi ni my lens, by the way. I'm still using these cameras. Ziko hapa hivi. Hii ndio giveaway. Giveaway ni one of this. Maybe itakuwa hii set na hii set. Zinafanana. But anyway, una keep equipment kwa sababu somebody else ataanzia mali ulianzia. That's always been my life. And you still do good. No. What do you think of dump trucks? Would you advise someone to venture into instead of box truck? Kojo 384. Yes. Dump truck is more money. I believe so. Unless unafanya box truck in a very high level marketing area. Naona hivyo. Kuna place box truck iko fit sana. You don't even need a dump truck. Lakini kwa generally, si ufanya dump truck hapa Minneapolis area, Minnesota, tufanya dump truck hapa hivi 9 months and you're still surviving. No. Unakaa home 3 months. So if you're smart enough, because of the weather, by the way, unakaa home 3 months. Most of my friends, hiyo 3 months inajenga December. Au ndio masamabani. Most of my friends, ndio the biggest population ya samabani. Sababu, job ina slow down December. Au kangi hapa December, wanaenda Kenya for 3 months. Msana enda December towards the end, Krisi, January, February, anarudi hapa March. Naona. Asharudi hapa March, anakuwa sawa. Naona. How many trucks do you have now? One. Maybe 2. I have 2. I don't even own the trucks. My company does. But 2. One is paid off, one is on payment. I have 2 trucks. My wife owns 1 too. So altogether 3. No. Hello, you need help with SBA business grants application right now. 50K grants, guru, grant writer. So somebody wants to give you grants for SBA. So check it out over there. So which one unaweza bonga kuhusu iftar? Iftar ni historia. Next gani asemaje iftar? Unaweza bonga kuhusu iftar, decals over the road. Yeah, iftar ni historia hivi, una file. Ukinunua mafuta tuseme ni kama definition ya iftar inaitwangaje. Naweza ongea lakini I don't know what you need to know. It's something you do when you're doing over the road. No. Iftar. Itongaje iftar. I know what it is. I did that for like a year. Niko na over the road lakini niko na track over the road for almost 2 years. Nikairan only 1 year. Naitwa iftar fuel tax. What's the definition of iftar? Nimesahau. Naitwa international fuel tax agreement. Naona kitu kama hiyo iftar. So ni sticker unafokuwa nayo every time una buy fuel, maybe sababu fuel ina vary. Inasaidia kupatia ile sometimes you save money. I don't know how to explain it, really makes sense kabisa. Ikitu over the road though. Naona. What do you want to know? Nipigie nikuambie individually. Just nikitaka kuongea sasa siko na hizo in the top of my head. Naona iftar. But ikitu ni sticker unaweka side of your truck. Una file every quarter. Ilikuwa every quarter ama every month. I used to do it every quarter. But I don't have truck yangu si over the road anymore. Ni local. No. On dump truck question follow up. Does it require age, DOT, MC, getting... No. Kojo. Dump truck is the easiest thing ever. I will need MC number. Of course you need a DOT. Because DOT ni Department of Transportation. DOT number you need. So dump truck ni hivi. This is what you need. You need a company. Or you can run it on your name if you want. But preferably LLC, basic LLC. Alafu kuna maybe EIN number, tax purposes, because they pay your company. They don't pay you directly. They pay your company. Much better. Alafu kuna insurance, of course. Then that's it. 1, 2, 3. DOT number, EIN, LLC. That's it.
Every day when you go to work, nunua ile kitabu ile ya inspection report, fill it every day. Juniors, ina show what time you started, what time you ended. Just in case you get pulled over. Unasema, yeah, I started at 7 o'clock, I'm still working, it's 4. So iko within ile limits na DOT. DOT inakuwa allow kudu job 14 hours. 11 hours driving, 3 hours in between. So, dump truck, you don't need all the extra stuff. Ni local. My insurance covers a radius. It's about 100-mile radius. So inaanzia hapa, I put a point, boop, Minneapolis, go around. Shh. Ni local, completely local. How different is Canada construction tracking to states? I don't know because I don't live in Canada. If somebody's in Canada and they know, I'm yet to meet a Kenyan ule afanya dump truck in Canada. But I like their trucks though. Setup yao ni mzuri sana in Canada. Iko na two wheels in the front, 2 wheels in the back. In the back ni hizi tandem kawaida. Uko na 1 push axle. Na hiyo push axle ni kama steer. So inakuwa, it's every state they have their own rules. Naona hivyo. So I like the trucks in Canada though. Sijui naweza washowaje, which is the best image. Can I share an image? Canadian dump truck ni washobia na car. Tulione. Dump truck. Dump truck. I'll show you setup. Set up. Kama itanishow. Image. Kama itashow. Hakuna image. Oh, ndio hii hapa. One of them right here. Can I download? Can I download this? Hata sijui niwashowaje. Ama ni share screen. I'll just share the screen pretty quick. Iko hapa Canadian dump truck. Inakaa hii design hapa. Okay, let me click on that. Nione kama naweza share hii page. Inakataa. Come on, image. Oh, ni Instagram, no wonder. Let's say image. Canadian dump truck. Hii ni Instagram, inakataa. Tuende kwa images. Image. Canadian dump truck. Oh, ndio hii hapa moja. This is really good. Okay, make it big. Sawa, alafu acha nitry kushare page. Itaingiana, hebu tuende kwa add. Niseme video, image, share screen. Screen sharing, itakuwa wapi? Nini niko hapa? Niko Canadian dump truck. This one. This one. Yeah. Share this one. Unaona? Ndio inakaa hivyo. Inakaa hivyo Canadian. Sawa. Inakaa hivyo dump truck ya Canadian. Iko na wheel. Sijui kama ina show, I don't know, TikTok. Sijui kama ina show TikTok, lakini inakaa hivyo. Iko na tandems, alafu hapa one wheel hapa hivi. Hatuoni. TikTok, sijui kama, lazima ni share TikTok. Hapa ni YouTube. Baada ni kama imeshow YouTube. Kama imekuja. Ndio hiyo hapo, naona ndio hiyo. Iko YouTube. How do I share in TikTok? Hata sijui. Angalia YouTube briefly. Ni kama iko na axle, alafu 1 push axle, alafu steer. So, na hiyo axle iko kwa box, pande ya box. Yetu iko na axle, wheel. Alafu kama ushaona track yangu kwa nini kwa video. Umeona? Na share picture baadaye. I'll share a picture baadaye kwa TikTok. The next post ya TikTok itakuwa dump truck ya Canada. I like the setup sababu hata New York iko hivyo New York. Iko na ile big tire ndio push axle. So inakuwa more stable. I like that. So to remove, hiyo imetosha sasa hiyo. I'm just showing example. Na try to create ka video alafu ni show exactly how it looks like setup. So but T-Money, Kiamu, but yet there's so many trucks on the road. What does that mean? How different? Okay, YouTube limwacha ma question sana. Hebu to catch up na YouTube. Mambo ya nini if tutakwambia baadaye. I'm back in live like I never left. Newton Mwangi, karibu sana Newton Mwangi. You're back like you never left. So enyewe, living below your means will be painful, but it's very necessary, Albo. That's true. Because there's people who are living below their means. Imagine, they're living below their means because they don't have money. So imagine when you have money and you decide to live below your means. It's like against the current, against the rules. Ni uchungu. But baadaye rewards ziko poor sana rewards baadaye. So hi Albo, finally I have come back. Uni Elite World. Pote sana Elite World. How is Man Cave going? Same as usual. Tunaongea tu Q&A, tuna share ideas. Hiyo logo ya Maisha States inaweza sana.
Si mimi create, somebody did by the way. Hata nimesahau jina lake, ilikuwa Alex somebody, Maisha States. Na niliaka hapo nimwambia wewe ni create a logo. I never even paid him. Did I pay him for it? Na I get in touch. I think ilikuwa 18-year-old that create your Maisha States. Si mimi by the way. So hi Albo, according to mathematics, Joachim Clement, Netherlands wins the World Cup. Which team are you supporting? Me support USA, of course. It's better. I don't know. Honestly, it's got so many teams. I'm just enjoying the games. Kind of like, see everybody from the world. One of the most fascinating things in the World Cup saini, every team has a black guy. So, mwaga hivyo, every team. Ukiangalia Mexico, iko na black guy. Ukiangalia most of the teams iko na black guy. That's what I'm looking for. I'm just enjoying all the games, by the way. It's refreshing. It's very refreshing. Watching it's World Cup is, I don't know. Biltua to states, I understand your story, Bado. They're still stuck in the racism. But World Cup is very interesting. It's like uplifts spirit zangu. I'm just looking forward to the next game. I don't get to watch every match, but I catch up every day. My highlights on YouTube. So I think upper US ni Fox Sports. FOXSPORT. Ndio wana show highlights. So I don't get to watch all the games, but it's a good feeling. Now for 2 years from now we have Olympics in the United States again. Sijui itakuwaje. Kuja to watch Houston. I mean, I have kids, man. Life yangu ili slow down. Nakuja, finally. Napanda ndege Southwest haraka. I would love to travel, by the way. Mwambwe na wife asamanga, but it's true. My daughter, daddy's girl, haezi kabila mimi, ananitafuta. Yo amka asubuhi, alafu if I'm sleeping in, bado itabidi niamke. Daddy, let's go downstairs. Okay, nasema tu, oh boy, ajue tu yani, wacha tu nimwache tu. But I'd love to watch. And it's very interesting World Cup. Very interesting. It's a good feeling. The whole world comes together to play soccer. Really good. Tell me when you're coming, I'll host you. You don't even need to host me. I come for a day. Nikuje for a day to watch, alafu to after maliza hiyo story hivyo. Downtown, Kimani, it depends where you are. But it's really interesting to watch. Ile cause it's very interesting. So opens with a pump. What's that? Opens with a pump. Retail buys the hype. Yeah, that's true. Retail buys the hype. Kwa gas station. Hii ni kwa some questions from before. After gift out camera, make sure uniconsider sana. Master Gabu. Okay. Kama ni kitu separate ile you want a camera from me directly. Musa manga, wewe ni best yangu. Ongea na mimi kando. Maybe sometimes supata kama deals hivi. Unapata maybe GoPro ya kuna GoPro mpya saa hii. Iko na 1-inch sensor. Hata sijui niitwaje. So unapata the old GoPro inakuwa cheaper. So they usually send me emails. Hey, we have this stock ya GoPro. What's the last one? Nimesahau 13 ama 14. Is now half price. Nikipata GoPro half price, sometimes it depends when they let me know. Na tumekuwa in touch na wewe na kununulia camera. Kwa sababu honestly speaking, if I had the means, ningebaya kila mtu camera kwa na vlog ndio nione vile Kenya inakaa. I'm selfish like that. I want to see other people make videos. Mimi believing ati mimi ndio mnoma kabisa. I'm not, I'm very basic. Ile tu move for the video based on my own perspective. Acha nimegundua I'm more into photography than videography. Lakini videography ilikuwa movement limeanza, I'm going back to photography. Kwa sababu iko more organized. Still pictures, unai-frame, unai-lock, focus, alafu una-click. Video, man, it's too much work. But anyway, kama ni best yangu, nione kando. Tumanga ma email, Maisha States cell phone hapa hivi. One of the deals ikishow up, Master Gabu, na kutumia camera. Kama iko cheaper, ile cheaper juu. Naweza buy na credit alafu nilipe baadaye. So if that happens, nakwambia, if that happens. Kwa sababu every year sometimes wanapata they are clearing stock ya last year because they have a new product. Inakuwa half price. Half price ni half price. Kama ni hivyo. Lakini kamera ya giveaway itakuwa jumla kila mtu pamoja. Juu ni one camera itakuwa everybody will participate. Mta choose nani atawin. Tutakuwa na raffle hivi, ka World Cup hivi, ka finali, whatever. Kitu kaa hiyo. We'll figure it out. Tunajua kuna software ifanye hizo vitu. Umeona? So Timani sama depends where you are. Quitting is never an option.
you have to understand the dynamics. Tell when we are coming, I'll host you. Baby Jesus. Man, nakwambia. But see soon. No, see soon. Mtu yangu anaingia chuo this year, September. So maybe akienda chuo atakuwa more independent. I'd love to travel, by the way. I just want to be in a plane. It's been a while. Insiders sell into it. That's every major IPO in history. Komare, Uchumi, Safaricom, KQ. That's true, by the way. But the time company ilikuwa private owned corporation, alafu in the public iko na IPO, all the insiders washanunua already. You're too late. No. Nyinyi mnakampata ma leftover baadaye. Wataambiana sinijua ni kuna board. A private company means you don't know who owns it, ni private because there's a group of investors wako ndani yake. And that's how they make money. Na mimi siwezi wa blame. Musema if you can't beat them, join them. No. Join them. Hivyo. Join them if you can't beat them. Sababu kukuwa na assets, unaweza grow. Mimi napenda real estate, kitu real. Hiyo story ya asset bado haija click kwa mind yangu bado. Even though najua it's possible, but ni ile you never know the timing. Ni timing, no. So everyone who bad goes underwater. After shares za uchumi, hiyo sijui ama ni Kenya sijui. Kenya, I don't know much about Kenya by the way. Sija invest Kenya to this day. Kuna wasemu jua au invest Kenya, but they know what they're doing. Labda wamekuwa na experience. Most of us hatujui more about cruise ship. Iko wapi hii information juu sasa lazima nianze kufanya my own research and get there before green card comes back. Cruise ship aukuji kuishi America. You're like weni unakam kama transit visa. Ile unapitia States kwenda kudu job. Alafu unarudi. Naona. So T-Money yasemaje well you can speak for all of us. About what? Nimesahau your context. In a CDL, is a CDL a must for dump trucks or less than 26,000 pounds? What's your opinion? Dump truck CDL is a must because truck yangu in a way 26,000 pounds, truck yangu ni 30,000 pounds. Empty, I think, empty. Loaded ni 78, iko registered I think ni 72,000 pounds loaded. Empty ni 30,000 pounds. So automatically, I could drive dump truck empty, you still need a CDL. Anything 26,000 pounds and less, you don't need a CDL. Dump truck lazima kuwa na CDL, by the way. Class B though, Class B. See Class A, see combined vehicle, Class B endorsement. So air brakes, see hard sana, by the way. Na try kuteach, nisema hivi, musema nataka kuanza membership channel, ndio ikuwe more organized, nifundisha watu CDL, ile the things they'll ask you, vitu kaa hizo. Na make video. I always get set up. The only problem ile niki set up hivi, if my daughter was sleeping anaamka, anaharibu the whole plan. So be patient with me. Na value raising my own kids. I really value that. So sababu mtoto wangu wa kwanza, my firstborn, just spend time mob na amekuwa hapa hivi in the world for 15-16 years. Spend maybe 2 years ile jumla na so move value hawa watu niko nao kila siku sana because wa kwanza akwa wangu, yani hatukuwa tumeoana na mama yake, tulikuwa na mtoi, alafu so na tujakuwa na very good co-parenting agreement. So wale watu niko nao sahi maybe ni traumatizing. Musema tu because I have my other kids that I spend as much time ni soak up, ni make up, because daughter wangu huyo mkubwa ilini affect sana. I never knew that ilini affect, lakini ilini affect sana kwa psychologically. Kwa sababu unajua mtoto wako ni mtoto wako. Kuna ile feeling you're drawn to your kids. So when you don't spend time with them, you feel like you're losing out. Alafu uko anxiety, uko na all this, naona. Alafu pia mimi na mama yake hatuna good relationship. I don't even know why, by the way. Yeye ndiye ana control kila kitu anyway. So that's it. Au wengine musema I value the time. So hata kama my kid needs, kama jana tulienda out of town. Tulikuwa maybe an hour away from town jana. Wife alipeleka my dad and my mom and my kids. I'm gonna come with daddy. So we drive gari mbili. Alafu kurudi, the boys wanted to ride with me. Because I think gari ya my wife is gonna play Baby Shark for like 1 hour.
kid song. And I'm like, Daddy, I want to ride in your car. I can't stand. You guys were kids too the other day. Anyway, no, lazima keep my daughter comfortable. Yeye ndio boss. Yeye ndio boss wa gari. Akija kwa gari, play. Yes, manini itongaji one of the most famous take down. Ile ya Koreans do something. Hata sijui inaitwaje movie fulani hivi au watch. So, walisikiza kitu for 1 hour. No. Mimi niko tu smooth driving. No, peke yangu. Anyway, so I value the time with my kids. So nisema, if anything happens, if I'm losing money, I'd rather spend time with my kids. You didn't learn from one of my older niko community fulani, hata aliretire. Aliambianga, Albert, don't complain about spending time with your kids. Ni kama life yako imestop, because they will come and go. So when you have that time na kids or your kids, soak up everything. Sababu yeye ilibidi hame, I think most of his kids wanaishi California, Arizona na sijui Texas. So ilibidi move Arizona, retire akamove Arizona so he can be closer to his kids, grandkids basically. Unaona? Ilisha so fast. So now he had to move to be around the kids. So kanambia, imagine I'm doing that. So sijaisahau hiyo kitu. Aliniambia kitu moja sijaisahau. Ongea na watu wazee wako na wisdom. Watakusaidia sana kuskip vitu mob sana. Umeona? So Kijon 384 amesema, so eno chukue CDL class B is different from class A. Class B ni mzuri. Alafu na bring your story. Ukipata license hivi, like one of my friends ampata license last week, I'm really trying to help him apate job, ni apate experience, because ni mtu wa familia. Na pia ako serious about it, unaona? Kama vile Paul alipata job bila experience. Paul was the luckiest, but Paul akona bidii. Acha na Paul sikizi na kama maziwa lala, but Paul akona bidii sana. Alikuwa no experience, zero, but alikuwa determined. Of course anajua ku drive truck, ni ile akuwa na experience yoyote, akapata job bado. Unaona? So anyway, Master Gabu, cruise ship ni ziko listed kwa I think LinkedIn or something. Ni job, unaka job tu. So itakutoa scene, ikupeleke new environment. Alafu when you're in the new environment, utata ku think clearly. No. Because kama ulikuwa, if you wanted something, ina increase. Kama mimi kusema kweli kabisa, mutaka niishi kwa hao iko na hata 4 car garage. I don't care how many garage, 4 car garage. No. Ile tu, okay, my own mimi tu, my own nini, ile ambition inasema tu, if I had any city, when you get these things you feel better, lazima ujiweke goal, useme this is my goal. So musema hivi, kama sasa nimeona Audi Q7 2026 imetokea, I don't like the shape, so I've lost my love for Audi, the new one. I can't buy the new one, so nime change mind. So my vehicles, mtu hadi kuna gari moja ya kawaida, basic car, yani Toyota, basic. You sometimes muenda kutembelea wase kwa ghetto. No, my friends live in the ghetto, whatever. So utakwenda si kwa ghetto. Yani kuna place ukienda, kama tuseme mtu kama mimi nikienda place fulani, neighborhood fulani, na Audi inakuwa off. Niko off kidogo, unaona, niko off kidogo. So mtaka niko na gari basic, alafu gari expensive, alafu gari ya job. So ndakuwa na van, niko na maybe SUV juu ya watoi, hiyo ni gari ya watoi by the way. Alafu niko na gari tu yangu tu ndogo fulani tu, ujinga tu hivi. Naona Toyota Corolla hivi something. Hata si lazima ikuwe mpya, ile tu point A to point B. Alafu hao niko na hao kubwa kabisa, maybe hapa tunaishi kwa 2,800 square feet, nataka 4,000 square feet. Ndio man cave, one section ni yangu full time. Nimeweka camera hata nimezimount kwa wall permanently. Na nataka hiyo. Alafu maybe nikuwe na 3 car garage. Ndio ni park gari zangu one side, alafu wife achukue hiyo nyingine mbili, whatever. Nijipatiani space yangu within the household ya kuwa more creative. Things like that. But that never happens. Nikicreate space yangu, wanakama wana take over. Kabla walinifukuza huko sasa ile side nyingine huko after some time. Anyway, so kuna vitu unakuwa lazima u identify the things you want kama target. Alafu you start chasing those dreams. I want this, then chase the dream. Ina make sense. Inakupatia ile, now you know why you're doing what you're doing. Wezi enda kama sema Master Gabu sema nataka kulearn about cruise ship. I think kuna video. Nani afanya videos? Sijui kuna video Mkenya, Marekani, alifanya video ya Seattle. Kuna cruise ship Seattle. Hata mimi naweza advice by the way. Just ile if you go to, kama wewe ni Mkikuyu, alafu uende Seattle,
huko ni Kikuyu headquarters, alafu uende cruise ship, chances zao utavuka, they'll tell you what to do. Sijui nasema nini, but you know what I'm saying. Honestly, nasema kwa Kikuyu ni ile nini, Seattle ni sanctuary city. So ukiingia na cruise ship pale hivyo, chances are, because ni city moja iko very industrious. Unajua hivyo Seattle iko na nini kwa Seattle? Kwa software, Microsoft headquarters ni Seattle, Starbucks ni Seattle, Boeing airplanes, Boeing 777, okay, tuanze zile mzee, kuna 707, they don't make them anymore. Amazon iko Seattle. So ni very industrious city Seattle yenyewe. So they need more people kurun hiyo economy, and because they don't have enough people to run the economy, ukiingia pale hata kama unatembea, chances are watakupatia work permit, utapewa. No matter, hata kama sijui nini nasemaje, administration nasema sijui nini, Steven Miller na group yake nasema nini, utapewa kitu kudu job, by the way. Kwa sababu they need people, hawana watu enough. So kama unachukua cruise ship job, chukua ile ya Seattle. You'll thank me later. So, I don't know why I'm saying this, but you know what I'm saying. No. Utakuwa poa juu, utakuwa na ile proximity na wase wa Kenya wengi. Na everywhere else too, by the way. Juu kuna wase waga wanakam states alafu wanaingia mashambani. Au ndio waga na hizi story funny hizi ati, oh, nini happen, nikaoa wife mgoso, akanifuliza, nikabaki sina do. Juu unajificha huko hivyo, unajificha huko hivyo. Unaona, unajidani wewe. Anyway, nasema hiyo story kama example tu. No. Bro, which country should I choose, Netherlands or US, if I have to choose? Wafula. Mse, the one that, I think Netherlands could be easier kuenda. Weenda Netherlands. Ukishaenda Netherlands utakam states baadaye. Sababu unajua nini? Kuna country fulani kwa world ukienda huko, kama kuna ule dem nimesahau jina yake, ule atonga Ruth Kim, ako Germany, si ndio? Madhaka iko Seattle. Ukienda hizi country kama UK ukuwe na uraia huko, kuja states ni very easy. Hata kama unakususpect uko na passport already. Naona. Whichever, US is kuwa hard this time, enda Netherlands kwanza alafu kama US baadaye. Naona. Enda establish, enda think huko hivyo. Think and grow rich. Naona hivyo. So, hey, questions ni mob. Naongea mob sana leo, si catch up. Hi bro, tough question. How did you cope up and bounce forward after your first marriage? I never had a marriage. Ilikuwa tu, I met somebody, we were trying to get to know each other, we know how things go. She got pregnant, and she different state, when she different state. We tried to make it work. Me nikuwa, I was willing to make it work. She wasn't. Hakutaka kumove. Yani, she wanted me to move. Na mimi najua niko shajua mambo ya tracking already. So I was working, nifanya hivi, nilianza ku drive over the road because sikuwa na experience. I drove for 2 years. So I met her to kufanya over the road 2 years. But I always knew my dream ilikuwa kufanya local hapa hivi, because the people who introduced me to tracking, they're already working locally. So while I'm driving over the road, I go home every night and they're making good money. So yalitaka ni move malia hiyo yuko. So it never really worked out. I don't think we were just getting to know each other, very new. The commonality na baby mama wangu ni ile, we were in the same school, Milimani Primary School. That's it. Hiyo ndio communication. So I was very interested. But sikujua kama itaenda kuwa hivyo. It never worked out. But tuko na mtoi. Unaona. So but my wife sahi, we married. Unaona, we married. Unaona. Shida zote za marriage zote. Niko very risky. If anything goes south, I'll lose half of my net worth. Guarantee. No. But yeah, first set ilikuwa, I was not married to her. Ilikuwa tu tulikuwa na meet. Mimi nilikuwa na confidence. I felt comfortable that nilimit mtu. I was very new. Nilikuwa najua the people that I knew when I met her, Kenyans for example, I knew about 6 Kenyans. And I had maybe 10 friends. Very few friends. Nilikuwa mgeni vibaya. Nilikuwa maybe a year and a half in US. Nika feel comfortable na yeye. So I don't know why I did that, but it happened, really happened. Sometimes things happen. But I regret anything? No, I don't regret nothing. That's just part of my journey. Mona. So because of that, nina watu wengine. My daughter at turn 16, soon at university. Nisha miss hiyo childhood yake yote. No. So we'll figure it out. Maybe I'll buy her a car if they let me, because she's going to start driving this year. I did not miss regretting anything about my life, by the way. I mean, sometimes when you think about it, itaku hurt feelings for a while. They're just feelings. No. Ile unasema F your feelings at that particular, alafu na move on. Don't care. No. Nili stick to my objective. Exactly what I wanted.
I have more kids. My wife wants one more kid. I think I'm done, but it'll happen too. Don't let things distract. Focus on your goal. Goal yako ni gani? Mimi kwa sababu nilikuwa najua sema mimi naingia tracking from day one. Now nasema ningekuwa pilot sahi, knowing what I know now, kwa sababu kwa pilot it's an easy job. Ni hard in the beginning, but it gets easier later. But we never know, nisa end up kwa pilot pia. No. Ama nikuwe lawyer. So I know family is not always stable. How do you deal with your marital affairs? Ndevu, I don't have extramarital affairs. Mi niko fixated, unajua hivyo. Mu assume hivi, my wife is my partner as we raise our kids. No. So mi sinanga nini extramarital affairs. Ukisikia hiyo ni uongo sahi. Ama nikianza ndawaambia, I'll tell you, okay, now mi sinanga extramarital. Niko na one wife. No. Niko na one wife, that's it. I don't have any extramarital. Maybe misunderstand. I met somebody before I was married. I was here. Then I got married 4 years after. So niko na wife moja mpaka sahi. No. I don't think I can handle. Mufili kama niko na sometimes just my daughter's mom and my wife. That's like having 2 wives anyway. But my daughter's mom, she's married. She's married, by the way. So si ati nikitu ati kuna anything affair ama nini. See extramarital. It just happened when I was single. No. It never worked out. More I'm saying one at a time. I can't do 2. If you guys do 2, more power to you. No. Meaning the focus. You can't make money when you're all over the place. Especially kama una deal na, kama wewe ni chali una deal na, you have multiple relationships. That's where your money goes, by the way. Kuna vitu yani ziwezi coexist. You're chasing women and you're chasing wealth. I mean, if you're doing it, more power to you. Misi watu wengi muona do hivyo au lose pesa. They're losing money. No. Sababu ile lifestyle ile, madem ni complicated or complicated. You have to spend money to get the attention. So the moment when you spend money, what happens? Utasema, I'm living within my means. Utakuwa live within your means in your family, but you're spending extra money for the extra activities hapa. Alafu napata, I know how to lose money. Losing money is easier than making money, by the way. It's very easy to lose money. There's a matter ni 1 second faster. Ni kama vile good news na bad news. Good news you take time. Bad news ni immediately. You can find a mistake sahi within maybe 1 hour, the whole world knows about it. A billion people know about it. TikTok, no, immediately. No. So I remember you said if your wife decided to leave, it will be a good time for you to make more money. Yeah, that's true. Niko focused hivyo, by the way. Niko very focused hivyo. Kwa najua, the reason why nasamanga hivyo is because my kids wako mixed. Ni half white, half black. Wako mixed. But ni ile kwa American society, they look at them as they're always gonna be black. My kids. So the best thing naeza wachia watoi wangu in general ni generational wealth. Everything I work hard to build, because mi ni first generation. Mi si second generation, mi ni first generation. Mimi nimebring maparo hapa. Sikuzaliwa hapa mimi. Mimi nimebring maparo hapa. No. Maparo wangu wako hapa, niliwa bring. Ilikuwa investment, by the way, ilikuwa miaka. It took me 7 years. Nilianza maybe, it'll take 5 years, 6 years kuwa bring hapa hivi. I had to find the perfect reason to. No. Nika realize, nikikuwa focused. Na by the way, mwaga introvert. Generally, I'm an introvert. Si social. Bro wangu mdogo, younger, ako hapa pia. Ye ni social. Ye angekuwa social media, angekuwa na 100,000 subscribers. Ni vile tu social media history yake. Bro ni free butterfly. Mi ni introvert, basically. Now working better in my own. So wife samanga ni kama niko kwa spectrum. Sijui ni itangaje psychology. Najua ni psychologist. So I mean kwa spectrum fulani sijui mufanya nini. I don't even know what she means by that. But hiyo ni kwa spectrum. But mi mwaga introvert, basically introvert. I work better nikikuwa in my own space. Kama naona hapa I'm in my own space. There's nobody here. It's just me alone. Na hii computer ina run hapa hivi na hit. So sikuwagi mse wa watu. Mimi ni mse wa watu hapa online. Lakini deep down ukweli kabisa, I'm shy, introvert, keep to myself, do my own things. Na operate poa under to my own space. Sikuwagi ati ukinipeleka pale nje kwa kelele, I don't function well. Na kuwa distracted. Umeona? Labda niko kwa spectrum. Sijui spectrum gani. So that's a little bit about myself. So most of us hatujui, okay, Master Gabu.
acha ni catch up na questions za YouTube. Allow me to ask the difference between US na Canada running the same industry of tracking. Ziko na similarities, lakini siwezi jua Canada. I'll be lying to you. Ni poa nikwambia ukweli. Mimi najua United States, Minnesota tracking, dump truck. Sijui Wisconsin, sijui, I don't know. But mu assume kama ni US, it's probably similar. No, probably similar. Canada, if you're in Canada, do it alafu niambie. Niambie. Tutashare ideas. I'm pretty sure kuna zile commonalities, lakini unajua yuko governed na laws kama barabara, weight, vitu kama hizo. But the general idea dump truck is the same. Ni construction. Canada itakuwa similar weather kama Minnesota. Kwa sababu Minnesota tuko north. North of Minnesota ni Canada, by the way. Just north of upper juu. Up north ni Canada. So weather yao na yetu ni the same. Kama kuna construction, maybe unafanya job 9 months alafu wana shut down. Sababu winter zao ni kama winter zetu. Unaona? Frozen tundra, Minnesota. The northmost state. Mali watu wanaishi, by the way. Watu wanaishi. Watu wengi waishingi north sana. Wako hapa south. Hata population ya Canada mingi inaishi kwa southern border, by the way. Si land in land, lakini watu waishi everywhere. Wako tu place kuna place inhabitable na kuna place habitable. If you know what that means. So kama unajua, we anza, unaona? If you're going to Canada, figure it out. Utaniambia. The main things tunaweza share ideas utakuwa sawa. Unaona hivyo? Mimi I'm an open book, nda share ideas zote. I want you to succeed. Ndio pia wewe kwa example kwa watu wengine. That's what hivyo. I want you to succeed too, unaona? Mimi napenda ile, I'm in the business of selling hope. Na real dreams, unaona? But I can't sell you dreams, naweza sell hope. Niligetia idea ya hope kwa Acon, hiyo podcast. Mimi hiyo business ya kusell hope. Kwa sababu kwa watu weusi mostly kile su lack ni hope na confidence. Unaona hivyo? Yani ability tuko nayo, kwa sababu ukiangalia kuna industry dominate industry. But wase wengi majority of hawana hope. Lakini I understand that kwa my studies, ikisoma books na ku understand vitu ni ile population ni 100%. The people who will do something about their life ni 1%. People who will try to be the 1% ni 5%. People who will do halfway alafu wa relax ni 15%. 80% of the population angojea 1% afanye kitu alafu wanamfuata. Naona hivyo. So, na kama mimi nasemaje, nataka kupatia wase hope ya kudu vitu, things that they feel kama wako hopeless. The best I can do ni kupatia information. Lakini information ita make sense ukichukua wewe mwenyewe uembrace, alafu hata ustudy more, we understand. Naona ile hope ile. Hiyo ndio business yangu sasa, kupatia hope. Useme alafu niko very yani a snippet of my life. Siko gonna share my relationship with my kids. No. They don't really care about that anyway. No. Hata mwaga photographer, I don't even have photos of my own kids. Ningeka kamera hivi unatoroka. Sasa I have to like sneak into picture. But ile vile na share hapa hivi ni hope. Ile if you're thinking of doing something, just do it. Don't think. No. When it's something positive, si ati uende kudu vitu negative itakuwa mbaya. Yani kesi baadaye. Fanya kitu kwanza, kwa sababu ile hopelessness yetu ndio make tunakuwa na unakuwa na anxiety. Anxiety is worrying about the future in the present. Hiyo ndio definition yangu, simple. Anxiety, you're worrying about the future today instead of worrying about yesterday alafu doing something today to change yesterday's circumstances, your future ikuwe easier. Naona hivyo. Angalia, past, present, future. So if you're worried about the future today, you're wasting your time. Use your energy to worry about the things you can do now to manipulate the future. Naona, ndikuwe you work to your advantage. Hiyo ndio musema hivyo. So nikisemaje, the moves I make in my life mimi niko late 40s, karibu nikuwe 50 soon. So as a late 40s person, I'm not the most successful person, you know. Nile tu kwa watu mediocre, kwa the 80%, the populace, the population, wale watu kawaida. The things make me move forward ni kukuwa dare enough in my own weaknesses kutake ile initiative, kukuwa tu extraordinary instead of just being ordinary. No. Extra, just at a one step ahead from the crowd. It makes sense. Naona hivyo. Hiyo ndio hope. So, kama hujaitoka Kenya, una passport, chukua passport kwanza. Uiangalie hivyo sema, oh, passport.
alafu sema okay, nani na passport, so what next? Uangalie hivi, which country can I go to nifanye job, niishi huko hata kama 1 year hivi, ni experience culture, ni kwenda do job pia, I can pay for my bills. Wacha niende Qatar, wacha niende Kuwait, uende Kuwait kama job, ukaa huko 1 year, uko na experience, but you know your goal deep down in your mind, unajua goal yangu ni hapa, lakini yuko ile first step, ushamake ile first step, itakufungua akili. Naona I wish nipate opportunity niende Kuwait, niende hizi countries Middle East zote, ni meet wase, tuongee na hao. Unaona, yani unless somebody is paying my bills, develop business, I'll end up doing that one day. Nikiongea vitu real, si mimi naongea na interviewers wako huko already wakwambia exactly ile tu real life. Ni vile sinanga hiyo opportunity sahi, ama nianze segment na mpigia msee simu, tunaongea naye live, anawaambia. Naona itakuwa ile tu real life ile. Everybody, majority of us is ni mediocre, tuko 80% watu kawaida. So kukuwa extraordinary, lazima ujitake ile extra step ile. Yani the moment usemaje, kila mtu yuko hapa, uchungulie, utakatu hivi, uchungulie hivi juu kidogo, unapata umeenda mbele sana. Hiyo ndio watu kosa, they lack your ability ya move to the next step. Naona. So na work na towing company huku kutoka Kenya. Wapi hapa States towing company ama na work na towing company random huku ama hapa. Nasoma comment ya mse YouTube. YouTube imetupa quality, sijui ilipotea kidogo sometime back, I think so. Sijui ama ni yangu ama wote YouTube comments. Hii ni kitambo kidogo. I'm really trying to catch up na hizi comments. Ziliko kitambo kidogo. Ilipotea kidogo, by the way. I think my kids are playing video games online. No. So Albo, in terms of investing, in the words of Warren Buffett, how do you know a company or a business will grow? It depends, by the way. Unajua nani, Warren Buffett, nini yake za, you invest in a very particular companies. Si hizi vitu waelewi. Kama tuseme hivi, suppose you invest, kama Warren Buffett aliinvest na Coca-Cola. Coca-Cola ni nini, by the way? Si ni drink, soft drink. It's refreshing. Iko na sukari, it's just, you're buying sugar water. It's ni sugar water, by the way. Mi sikunywangi Coca-Cola. Sikunywangi soda, by the way. Nileta kunywa soda kabisa. Full time. Nikunywa soda labda nikunywa ile, kunywa Canadian, nitongaje, nimesahau jina. Suba hapa kwa hao. Hakuna hata moja hapa. Kuna moja inaitwa nimesahau jina. Iko kwa hao. We buy for the kids, but kama niko thirsty once a week, ndakunywa hiyo pia. Ile remember the good old days. No. So sikunywangi soda mimi. No. I'm gonna be 50 soon. So na try kukuwa na very good body nini. Coca-Cola yuko na too much sugar. But you invest na vitu kama sahi Warren Buffett invest na Coca-Cola soft drink 30 years 40 years ago. Sawa. Invest na train. Hii nini nitongaje, nimesahau jina, Burlington North, Santa Fe, BNSF, kitu kama hiyo. Train ni kitu nini, ina deal. Yani invest na Warren Buffett, investing na cryptocurrency, hizo ajui. You invest na vitu anajua. Jumu semaje, if you're gonna invest in things, tafuta vitu zile people use on a daily basis. Daily basis. Kama gas station, kama energy ni power, water supply, vitu kaa hizo, cities, sijui nini, drainage, waste management, vitu kaa hizo, unaona? Hizo ndio invest naye. Warren Buffett invest na vitu zina exist. Kwa sababu, what happens ni hivi, una invest, kama sahi Coca-Cola ni kampuni yake, for example, invest, yeye ndio kama, sijui kuna what percentage, but Coca-Cola, it sells more than just Coca-Cola. Kuna Fanta, which was invented by Germany, because of mambo ya Hitler, hawakutaka kuuzia Coca-Cola, wakaenda Fanta yao, but ni part of Coca-Cola company. Kuna Sprite, kuna Dasani, kuna sijui Gatorade, sijui ni Powerade, ni drink, kuna so many products and Coca-Cola company. People consume that on a daily basis. So Warren Buffett, you focus na vitu kaa hizo. Any vitu never die out. Insurance. No. People need insurance every month. No, vitu kaa hizo. See SpaceX, kitu yani, you need a government contract to make the money. Apana. Ni vitu za kawaida daily. So if you're going to invest na stocks, for example, invest na Kenya Power and Lightning. Kwa nini? Ni energy. Energy will never go anywhere. People will always need energy. Naona hivyo. Even though you invest now. So, munu a blanket of everything.
sijaanza ile individual investment. Maybe in the future nakuwa nacheza magame, but sahi niko very cautious na hiyo story. So tuendelee. So next ni gani? Kuna na work na towing company huku kutoka Kenya. Oh, random love. Mnafanya nini kabisa? Mnatoa magari, inakaaje? What kind of equipment do you have? Ile flatbed ama ile inavuta gari nyuma? Naona. Kuna WhatsApp hapa hivi. Hello from Texas. Karibu sana. So Master Gabu asemaje? I'm going through all the comments on YouTube. Naona. Last one, do you advise financing your first dump truck or save up and get on cash? Hey, mazi, utafford ku, you have to finance, by the way. Kwa sababu uzuri ya financing ni hivi, when you finance your equipment, it keeps you busy. Juu yani, it's like there's something chasing you behind, ile bank loan. So utakuwa more active. More intense when I have a loan. Nikipay off, I tend to relax. Naona hivyo. So buy your first dump truck na loan. Can you save $280,000? Almost $300,000, by the way, brand new. No, you can't. Used, mara mingi dump truck is kununua used ni very tricky, by the way, very tricky dump truck. Mwambi wa say, afadhali uanze na a different kind of trucking, usave do ya down payment, ni kuja ununue, kwa sababu dump truck from the factory floor, it's a dump truck from day one, by the way. It's a dump truck from day one. So kinunua a 5-year-old dump truck, that means imedu job 5 years. Naona. Ukibuy gari ya over the road, kama hizo za barabarani, hizo ni poa juu, hizo kwa lami. Dump truck hiyo enda vichaka, sijui off-road, nini. So kinunua gari used 10-year-old, imevunja almost everything. More advice was say, anza na kitu kama side dump, alafu save money ununue dump truck. Juu side dump, para truck ilikuwa over the road for 10 years, ukainunua kuja kwa off-road for 5 years. Hiyo 5 years, uka-extract ile pesa yake ndani, uka-invest kwa dump truck. That's what I did, by the way, example. But financing is almost inevitable. Juu utanunua gari gani dump truck nini cheap. If you have $280,000 right now, dollars, by the way, then nakambia hata usianze na dump truck, endo ununue nyumba kwanza, alafu hiyo pesa ya nyumba ndio kuja ununue truck sasa, naona, which is doing things in reverse. If I had that money right now, hata singekuwa na drive truck, naona. Nile tu mimi ni mtu wa kawaida, lazima ni build towards what I want, alafu ni switch. So advisable, if you can, advisable. Dump truck, anza brand new. Use itakusumbua. But if you can start use, kama unajua what you're doing, do it also. Ama kama uko na mechanical skills, you can fix some stuff by yourself. More fix maybe 10% of my truck. I'm not that good at fixing stuff. Mwana. So, ndio hivyo. Nyumba is not a real investment. My own view though. Nikiongea juu ya nyumba, siongea juu ya nyumba ati nunua nyumba kama ati single family home. Muongea juu ya nunua 30 units apartment. No. Hiyo ndio nikisema nyumba namaanisha si awishi huko, ni apartment building. Ni kama 30 units. Hiyo ndio maana ama kama si nyumba, commercial real estate. Labda ni gas station, iko na ofisi, iko na parking, vitu kama hizo. Nikisema nyumba simaanisha ati single family home. That's not an investment. Hiyo ni liability. Hiyo ni ile, if you have a good job and you're employed, it's one of the things you can use your house to build your wealth secretly. No. Kama hii nyumba tunaishi sahi hapa hivi. Tulinunua kama 2022, I think so, 22. January 2022. So hii nyumba tangu tuinunue, tumelipa mortgage imeenda chini kidogo, alafu kuna pesa iko na value fulani. Naona. As we live here, so inapatia roof over our head, but ina increase in value pole pole. So hiyo ndio a form of an asset, but si real asset, juu ni single family home. Nikiongea juu ya real asset ni $30, $1,800 every door, ama $2,000 every door, $60K a month gross. No, that's what I'm talking about, kununua nyumba. Kama kuna $200,000 unanunua nyumba kama hiyo, 30 units apartment. Juu hii itakulipia rent, no, itakulipia chakula, vitu yani real. Mwana hivyo. So bala kununua truck, nunua nyumba kwanza. Juu real estate ni permanent. Ina appreciate too, by the way, every day. Alafu ndio kuja uendeshe truck for ikuwe ndio, yani imagine passive income yako ni nyumba. Imagine 30 units. Rent ni $2,000 per month. Hiyo ni $60K a month. Hata kama wewe ni fala fulani, huwezi, hiyo ni do mob sana. Kwa watu kawaida kama mimi. No. So investment is in stocks has beaten house for the last 20 years now. That's true, by the way. But ile stocks, how do you make your stocks make you more money? Lazima uboro against your stocks pia.
alafu kiborrow against your stocks. Okay, for example, that's true by the way, you're not lying Joe, uko right kabisa. Musema ni poa kununua. Mimi nisema hivi, if I'm not buying a house, I'll rent a house. But nigundua hivi, because I was renting houses before, by the way, before ninunue. Singe qualify because my business iko complicated. I make money but ini pesa ya business, ini yangu. Yani according to my business, I'm very poor and I'm broke. Because the business makes money, but I don't make money. So singe qualify kununua how. Income ilikuwa whatever. So we figured out what to do, tukawaka na some personal stuff, huko tukabuy how. So buy how, now that we have a house, in appreciate every year. We are paying it down and increase. So it's a silent form of investment. I think majority of Americans, middle class, working class people, one of the ways I'll build assets ni nyumba is one of the easiest. No. Jukilipa mortgage in a reduce, alafu of course you're paying property tax, but your property tax ni write off for taxes, so it's saving you some money by buying a house. Na ile, the most important in your house ni ile you have a roof over your head. Especially if you have 3 kids, you need a bigger house. No. Mimi sikudanganyi. Niko peke yangu sahi. If my kids go to college, narudi back to nazaishata kwa studio, 1 bedroom. 1 room iko na kila kitu. I don't really care. Hii space ni ya watu, hii si yangu. Then you can walk away na hiyo pesa over the years. Nyumba may increase, you fix some stuff, una update some stuff, then you sell it, then you walk away with some money. Hiyo ndio iko important hivyo real estate. Lakini nikisema mambo ya nyumba naongea juu ya 30 units minimum. Ama hata 10 units. Sijui. No. Sababu kusema if your stocks beating a house, that's good. Lakini how do you make money from your stocks? Itabidi uende kwa bank, you borrow against your stocks, then utoe hiyo pesa nje. Sawa, ni loan. Okay, but if you borrow against your stocks, that means you have a payment every month. True. Joe, example, true. So if you have a payment here loan, suppose you say my stocks are worth 2 million. When do you borrow 1 million? Sawa, from your stocks, against your stocks. Alafu kujadili 1 million. What kind of thing are you going to do with the 1 million so you can pay it back? Amu utachukua pesa weke hapo uiangalie useme, man, my account has 6 figures. Alafu uiangalie. You can take that money, 1 million, uiweke kwa high yield savings account. Alafu, but it's borrowed money, you have to pay every month. The best you can do ni ile anza business flani iko na cash flow, some form of cash flow. Kama ni 1 million, I don't know how much maybe kama borrow 1 million, could be every month you're paying 10,000 a month. So kinunua apartment ya 30 units na hiyo 1 million, alafu ina grow 60k, at least you're able to pay for the 10,000. So kuna stocks, we borrow against them, buy how, in a cash flow 60k, you're paying back the 10,000. Alafu run for a while. It's also increase na borrow against your nunue property ya pili, cash flow. People do that all the time. No. I don't know which angle unaangalia naye. That's what I would do, by the way. I'll just do that. I don't own a 30 units apartment. My stocks get better and I borrow against them, new real estate. No. I'm just doing what rich people do the same thing. Wakona stocks, wanna borrow against their stocks, alafu wanna invest in real assets. Ama real companies na watenzia pesa every month. Mwana hivyo. Kama Akon alisemaje, ukikuwa na royalties kwa song, if you get a hit song, uzakuwa ina make $250,000 per quarter. So ni 1 million a year. Forever. Because your song was a hit one time. Alisema hivyo yeye mwenyewe. No. Loan against your stock is only 4% interest. Yeah, if that works for you, do it. Si mbaya sana. So, nimesoma hii kweli. Liko nini? How do you advise people about marriage? Okay. How can you advise people about marriage and how they should stay considering experience you have in this thing? I'm advising about marriage. Marriage is terrible. Okay, honestly speaking, how can you advise people about marriage and how they should stay considering experience you have in these things? My parents are still married. My dad and my mom, they're still married. No. So if they've been married for all those years, sijui waliwana nini my parents, how many years sahi, able to one approximately, that's sijui waliwana nini, itakuwa 1 8 90 I don't know how many years. My parents have been married for 50 years plus, my parents. So nikiongea na my dad ama my mom, au niambia. So musa mangaje mambo ya kwa married si perfection.
like si perfection by the way, ni ile tu naamua the thing that kama marriage ni it depends on the dynamic. Kami when I married my wife alikuwa shule, she was a student, alikuwa shule, alafu kuingia shule akachange major. My influence, mimi ndio influence. I don't know why I even said anything. I wish I graduate to kwanza. Ali change major. Jumlazaje, whatever you're doing in school right now, iko guaranteed na job. Akasema hapana, ako guaranteed, lazima aende sijui California ndio apate hiyo job. Nikamuuliza, are you gonna move to California? Akasema no, I don't want to move to California. So kamuuliza, so lazima align goal yako ya education na the things you want to do in the near future. Wewe sema ati unafanya kitu fulani haina job around hapa hivi. Kama she consider nursing. Akasema nursing, I wanted to do it, but my mom thought nursing was not good enough for me. Nikamuuliza, so who was going to school, you or your mom? No. So so we got married. Tukakuwa na mtoto wa kwanza akakaa home 2 years, mtoto wa pili akakaa home 2 years. So when my firstborn was 4, nikamwambia end of the job. Sema I don't know which job to, I want to be around my kids. Nikamwambia sasa akaanza kama school bus. Hiyo school bus company ilikuwa one of our friends ana own company. Ni Mu-Ethiopia by the way. Ana own company ya school bus inaitwa MTS. Akona contract ya school district ya Minneapolis. Very rich guy by the way. Ako worth 20 million kitu kama hiyo. Na ni contract wako naye tu by the way. Hata he doesn't even own the buses by the way. He owns some of them, lakini hiyo list zingine ile kukava tu hiyo contract yake. So wakamtrain akapata CDL ya basi class B. Then kwenda mbele, have we had problems with my wife? Man, every week. Lakini goal ni gani? Musamanga hivi, even if I'm having problems na marriage, even my dad alikuwa na hizo issue na marriage yake before. So mumuuliza, what should I do? My dad yusamanga hivi, according to yeye, ile tu words zake alisema hivi, marriage si perfection. The Ethiopian guy you once interviewed about the school bus business, I don't think I ever interviewed him. I've never interviewed him, ever. But I just mentioned him a lot. You can look up his name, utampata jina lake. Nizapata jina lake sasa mtajua. But ni hivi, marriage si perfect, ni priorities. Same thing kama business, kama life. Muona hivi, my kids are mixed. Okay, my wife, ni hivi, number one ni hivi, mimi ni Mkenya from East Africa, black guy, whose aspirations and dreams was to come to America and make something out of my life. No. However vague my dream was, believe me, whatever dream I had, it was bigger than my bridges. Ilikuwa too high, your dream yangu. Whatever I thought America was, I was wrong, by the way. I was very wrong, to be honest. Lakini imanishi I was wrong. Ni ile, it's true, you can make it in America. But ile approach ya ku make it ndio different. It depends where you learn everything. So, he was interviewed by BBC Africa. Maybe, Mr. TBT. Ebu, what's his name? Kauna jina yake. The Ethiopian guy was once interviewed about school bus business. Yeah, what is his name? Niambia jina yake Mr. TBT, nikamwambia kama ni yeye. What was his name? Look it up quick, nikamwambia kama ni yeye. So, so according to life yangu ni hivi, I'm trying to raise kids. To be honest kabisa, my kids, as much as they like me, they like their mom too. So, in my differences and their mom, the best I can do, hata kama tuko na kwa divorce, unreconcilable differences na my wife, for example, ni ile, what I'll do ni samanga hivi, sacrifice ni vumilie, just like I vumilied in Africa, just like I vumilied everything, mpaka mtoi wa mwisho akuwe 18, adult. Ni ile, I give them the best chance, even if I have to sacrifice my life. Ndafanya hivyo mpaka wakuwe kubwa enough. Ndio ile, they don't need me anymore, ile directly. Ile, they are so independent that they don't need me anymore. Kama niko na issue na mama yao, alafu sasa ndio tutaachana, mama yao aende kivyake, mimi niende kivyangu. As old people, I don't know what you're going to do when you're old. But you ndio ile maybe. Sawa. Tashida Tofa, exactly. Ndio hiyo sasa, Tashida Tofa, Mr. TNT. Hiyo ni jina yake, Tashida. So my wife worked for Tashida company. Naona. So ndio hiyo school bus Minneapolis. That's his name by the way. He was called Tashida Tofa. Exactly, ndio hiyo sasa basi. You got the name. So akapata, so ile I'm giving my kids ile chance ile. Kwa sababu nikisema aje niwache wife sahi tuachane. Then what? No. Already we have kids.
iko tuna involve gava itu raise our kids, itakuwa mess, itakuwa a mess kabisa. Mtu akupatia watoto wangu stability, kwa sababu hii country is not the way I grew up. Mimi grew up differently. Actually ilikuwa ku grow up Kenya ni advantage, because kuna community, kuna wase who looks like you. So kama kuna every country kuna vitu uta lose, kuna vitu uta gain kwa every country. Kama Kenya najua kukuwa lonely is not possible. Watu wako everywhere, weather ni mzuri. Huku Minnesota sikia winter hata uonagi watu, naona kwa gari tu na heat kila saa, hakuna mtu kwa streets, it's too cold, naona labda kuna do job place kama store na kila kitu. So that's what it is. I'll give my kids the best chance I can na kana wife. So hata kama kuna mostly ni ile ideological, ile vile mimi nilikuwa raised na vile alikuwa raised, we are totally different human beings. So lazima ni manage kwa sababu my dad alisema hivi, sometimes ukioa mtu you might have differences in the beginning of the marriage, sababu you're two different individuals, lakini as you get older ni kama mna mellow your differences, ile time inasaidia you get to understand each other. Alafu when you're old already, why should you be away from each other anyway? You spend maybe half of your life together anyway. No, mta figure out. So mimi mfanya ni hivi, mfanya hivi. Mtu akisema hivi, sijui side ya wife fikiria nini kabisa. I don't know what she's thinking about. Musema hivi, if I'm going to do something, if I'm moving towards maybe ku expand my business, mtu can expand business at the same time. Kama nikibuy truck ya kwanza, doesn't nimpatia pesa kabuy truck yake pia yeye. Nikibuy truck ya pili, namsupport by truck ya pili. Nikibuy truck ya tatu, namsupport kwa truck ya tatu. Now because I'll be paid back by her, she expects anything in return. Ni ile nampatia chances yake succeed, na ndio mimi nikisucceed ndio tukue the same level. In case lao kia mwani wache ata lose. Kwa nini? Because mimi ndio ni create opportunity. So anamwacha mali yuko na mimi ndio create opportunity. Yeah, that's just me saying that. That could be maybe false pia. As a succeed pia, as chana mimi aende awe millionaire, alafu nilipange child support, alafu mimi nikae home. I don't care anyway. Nasema tu hivyo. Ile you find the best scenario ya hii case. The older you get together, see ati kama ulimit na wewe na wife yako kama mko 25. Alafu mraise watu for 20 years, 35, 45. Alafu by 55 mdivorce. Spend almost 30 years together. No. Mnajuana very well. Hata mtakuwa na shida sana, unless kuna mtu alifeel kama dream yake ilikuwa suppressed. Wife said, I want to be a stay-at-home mom. Na msho mimi, you can't do that na mimi. Mimi ni mswaisili hustler. Lazima uanze business yako ndio kuwe na the best place ya kusucceed. Naona hivyo. So namwambia, anyway na truck. I don't want to drive truck. Nunua ya pili uandike dere. I'm going to be doing the same thing on this side. Naambia, lipa deni zako zote. Hivyo. So ni kama, musa mangaji, ni kama kind of pia mimi na mu-influence to the right thing. So as long as I'm influence, na anyway, if yangu tunaishi kwa the same house, ni kama project yangu in a way. Is it guaranteed to work? Ita work, maybe it works. But while we're still pushing towards iende ku work, what you are getting older, kama ita work by time mtu yako 18 huyu mdogo, ita move on. No. But I don't think so though. Akitaka move on pia niza move on mapema, akiona kama kuna more opportunity. Na kwa hivyo, ni trial and error, sababu kuraise watoi na both parents inapatia outcome yao inakuwa very good, kwa sababu wana learn kuishi life na two perspectives. Naona, especially kuishi states. Kuna so many influences. Ukiacha mtoi akuwa raise na mama yake peke yake, atakuwa na one sided, atakuwa na ile dual perspective ya whatever that is. Naona. Anyway, hiyo ndio advice ya marriage. Mnakaa pamoja tu by the way. Kama you fit in, kama napigana sana physically, wachana, kila mtu ende the separate ways, kama ni worse. Mimi, hiyo nipiga, mimi simpigi, so, ile ngumi saa zingine kwa frustrated, nasema tu sawa tu, unajua, acha nipige tu, mimi ni mwanaume anyway, wa Afrika. Juu mimi nikimpiga back, si unajua kilita happen, unaona. Kama kuna maasira, babu sema, my kids, first priority, unaona. Hivyo. So hi Albo, there is this guy you mentioned in one of your videos who talks about financial security, especially for the young people. Likonani kabisa financial, what guy? Musa Dave Ramsey is one of them. Anaongeanga juu ya living within your means and saving towards your future. No, everyone is wrong about what America was since they had the dream. Everyone is wrong about what America was since they had that dream. That's true. Unadanganywa hivyo, but it's good. Unadanganywa alafu fika hapa alafu figure out. It's a good discovery. No. Juu mimi ninafikiri ndakuwa millionaire kwa States hivi.
That's not true. But to be honest, from the person I was nikiingia States mpaka saa hii make major development. Major development. Life yangu improve overall. Bring my paro States. Wale ni raise, the people who raised me ndio letaka country ingine ile they never even dreamed to. Achievements zangu za ujinga sana, by the way. Sido. Alafu because bring my paro States, family mzima iko hapa. Hiyo ndio achievement yangu, by the way. Mimi ndio nilifungua njia na green card. Nikuja hapa na green card. So nikabring my paro, bro ako hapa. Bring bro pia. Siza kuja kivyake. Kama hiyo bahati ilimvuta tu, yani ile good vibes. Pia siza para green card pia, sizo wangu mdogo. Sizo wangu mkubwa alikamkusoma. Unaona? Pia ako hapa, ako na watu wiki kila kitu. So tuko hapa sisi wote. If you want to have a family reunion, snap of the finger, tuna meet kesho sisi wote. My sister ako sijui 3 hours away. Unaona? Na tunaweza meet hapa sisi wote, by the way. Na that's still my dream, to bring everybody together. Ni vile bado tuko separately na tunataka ku create something ya familia pia. Ijai work bado, but ita work siku moja, I believe so. Togetherness. Hizo ndio tunafocus. Ukifocus on the right things, they fall in place. Mo believe hivyo. Umeona? Kama wife akisema atakuniacha kesho, well, si mimi nilipolio. Yeye ndiye aliamua hiyo story, so si mimi. So I have nothing to do with. Kama vile mama alisema atakuraise mtoi peke yake. Sikukataa, nilikubali. Hello, ni shule gani poa ya scholarship? The general office. Hiyo lazima uangalie kwa shule specific. Depends what you want to study. In something you can do it yourself. Juu ukianza ku research, kama kuna ule Victor ako University of California Berkeley, graduate, by the way. Victor amegraduate, akona masters in journalism. Mwana Victor sikucheka tu yani. Victor ameanza kuja ameapply scholarship kama kwa Kenya. Yani Maisha States imekuwa almost town ya Maisha States ni almost 3.5 years. 23, 24, 25, 26. So we're going towards our 4th year. So Victor amekam ameniwatch Maisha States, amekam States, na graduate, and I'm still doing Maisha States channel ya video, YouTube channel. Sasa graduate, sasa ni akona masters in journalism, full scholarship. Ilikuwa sijui ya credit card flani company. So labda umuulize, but I think it's very busy. Hiyo kujanga once na wala nawaambia, you have to find those scholarships wewe mwenyewe. Haikuange tiziko advertise kwa mainstream. Maybe lazima ucall university, uongee nao, wakwambie this and this and that. Your own research, by the way, your own research. Mimi siwezi kwambia, mimi sijaenda shule, unfortunately. Ndaenda tu for my own good, baadaye. But kuna scholarships za kutoka Kenya, zikuletea hapa, zikulipia kila kitu umalize. Alafu mpaka kupatia job. Umeona? But lazima uzitafute. Hazikuangi available tu hapo. Ziko somewhat hidden in plain sight. Nasema hivyo, hidden in plain sight. Unaona? So the guy you mentioned, financial security, especially for the young people, Franklin, kumbuki who exactly? Go to the next comment, asamaje. What's his name? You said it reached a point where you outgrew his ideas. Oh, Dave Ramsey. You need Dave Ramsey. Alisema ile save and invest. Nile, I didn't outgrow his ideas. It was Dave Ramsey. Jina yake ndio yote, wacha nikutaipie. Book yake ni ana book moja mpya, by the way. He has a new book. Sijanunua hiyo book. No. Dave Ramsey. One of the best ni yosema baby step. Nikutaipia jina ama imeingiana. Jina yake ni huyu ni Franklin. Dave Ramsey ni jina common sana hapa. Ramsey. Awa ngosa. Ndio hiyo. Hiyo jina yake. Akona so many books. I don't know how many books so far. Maybe 9 ama 10 hivi. Hiyo andika book every couple 2-3 years. Kuandika book ni do, by the way. It's a lot of money. No. So jina yake ni Dave Ramsey. Ile whatever nililearn kwake in the beginning nilinisaidia kuja mahali mimi niko. But aongeangi past investment. You have to read more books. Kama wewe ni mtu wa books idea. Kama wewe ni mtu unalearn shule, you have to learn more stuff. No. So ndio jina yake. Is it true that Kuwait banned Kenyans from going there? Brian, I don't know. Maybe. I don't know though. I don't know. I'm not sure. Maybe it's true. Maybe if you heard it, check information kama ni kweli. Kuna so many fake news crazy, by the way. Watu wongea tu. Maybe. I don't know. So, Chemweno asema locked in kawaida. Alafu hii ni yangu Dave Ramsey. So, tomorrow's live. Anything else? Drum, please. Kuna game gani mnakuwatch leo? Sema tuongee mambo ya World Cup sasa.
good feelings, naona. World Cup ni poa, sijui kwa nini, it just brings the world together. Mimi na believe hivyo, World Cup, good idea, naona. Niaje bosi, poa sana. Kuna anything else? Shamaliza, nimeenda kama 2 hours, almost 2.5 hours. So naweza maliza sahi. Anything else? Nimeongea juu nini? Anything else? Siwezi anza kitu sahi, itaenda mbali sana. Ile tafuta your own community, by the way. Look for your own community. Kama ni Maisha States, hii ni community pia. Hatujai meet in person, one day we will. Kuna podcast ziko Kenya, sijui watu kwa aje. Tafuta your own community. Investment gani ni poa ya online yenye iko na ROI poa? Ni musamanga the easiest investment so far. Kama unaweza learn AI, if you can learn AI, hizo ma AI companies, how to use AI. Alafu integrate kadhaa. You can create something, digital product online, that will be paying you while you sleep. Nivile mimi, sina hiyo time ya kulearn, yani something I can tell you ni hivyo, kwa sababu kuna so many AI tools, hizo ma app za AI, that you can use maybe 3, uzicombine pamoja, uzimanipulate, zikucreate something that you can monetize, it could make you a dough. One of the easiest way could do AI ni kama kumake videos YouTube. Ziko na maybe message flani ama history, alafu from the views you'll get money from the views. Mujua mtu kulipa kama tuseme, if you make maybe $500 na kwa Kenya from YouTube every month, hiyo ni hata faceless. Kama faceless ni mzuri, ile si lazima ujeke hapo hivyo. That's one of the things. If it's easier for you to create the faceless. Kuwa na commentary ya World Cup, have some information. Kuwa na commentary ya news, kuwa na reaction channel, vitu kama hizo. Sababu it's something you can do, ni easy to do. Wase wengi manipulate AI kuifanya, ile wana integrate hizo AI tools to create a reaction channel. Alafu inakuwa really, inakuwa interesting. Ukimake hiyo consistently, it will monetize, it will start paying you. You know, the easiest. Naweza sema hivyo, yani from my perspective. Kuna vitu mob sana AI, hiyo technology, AI tools. So mimi nataka kulearn kadhaa juu Maisha States, sikuanza Maisha States kumake do. Nilianza tu ile kushare my own ideas. Ni kuenda kama ka audience hivi, alafu niambie wasee, alafu hata siku hizi watu wengi wa watching it, because most people, siwezi jua number statistics, but people who used to watch me last year, now they are busy in building their life. Naona. Niambia album mazee mpotea, niambia mazee mpotea ni aje, na nimesahau una exist. Niko tu. Niko hapa na hapa, niko kwa Qatar siku hizi, niko Dubai siku hizi, naona. Nasema how is it going? Oh, niko busy job lakini ni poa. Naona hivyo. Bora usiende kufight war Russia kitika hiyo. Hiyo ndio the story. But ama uende kufanya upoko, naona. Anything, yani kama utaenda kudu story ya kuuza mwili yako ndio kumake dough, hiyo si good return in investment. Juu hii mwili hata kuishi tu unakuwa mgonjwa, unakuwa nini, kujiexpose, hiyo si poa sana. Unless sijui nisemeaje, use your mind, think. Yani make dough na akili, si mwili. Naona, mwili itunze, naona. Make dough na akili, naweza sema hivyo. Jini mwana story mob sana wasikiliza sema akana make dough na hiyo kadanganywa. Hapana. Madem sana wako young. Make dough na akili. You have the brains. Na si lazima uende shule sometimes. Shule ni foundation. Mwambianga my kids, why do you have to go to school, daddy? Why do you have to go to school? I don't have to go to school. I can study from home. Naambia, in school, you need to up your story. Naambianga tivo. Mwambianga, you go to school to learn how to learn. In the beginning, ile elementary, middle school, you're learning how to learn. Alafu in high school, you're learning how to apply what you learn. Alafu kienda university, unaanza kulearn new concept, alafu now unaanza kuzi-apply, alafu una monetize your skills kwa hiyo level. So mwambia, do you want to learn how to learn? Yeah, then go to school. But I don't feel like it. I didn't teach you, by the way. So do you want to get a job? Do you want to get a job? 12-year-old at a job. And then, no, exactly. So if you, other American illegal child labor. So if you don't want to go to school, after a job. No. It's simple. If you don't want to, so school is the only thing you're allowed to do between 0 to 18. No. So mwambianga hivyo. You're learning how to learn in school. Lakini kama wewe ni adult already, na uko na akili, use your brains. Use your brains. No. Itakuwa something uta step out uanze kitu equal exist. Only you know what that is. No. Like kuji-integrate na Shopify. Exactly. Unaweza chukua, umesema hivyo, unaweza chukua product flani, we promote, we link na Spotify.
So every time anything na Shopify, when somebody buys the product, unapata commission directly to your account. Faceless channels, vitu kaa hizo. If you can do that, do it. Naona. Ama tu wanzetu social channel, sababu social channel unajipatia ile people know. Naona kama Don amesema YouTube animation. Don hiyo fanyanga, kama ni Don yeye, hiyo fanyanga YouTube animation. Naona. Inapatia do hivyo. Una offer watu service sababu the more tuna move towards AI, kutakuwa na some job openings to happen na AI. Ile the only AI possible. Naona hivyo. Kwa learn, you mean which perspective? Imprompt ama kuintegrate. Unaweza labda uko na Canva, uko na ChatGPT na uko na hii na hizo zingine majina zote. Alafu unazibring pamoja, unafanya hii na hii, unafanya kama msikia hivi, kuna AI fulani ita generate video. Kuna moja ita generate script uende upatie ile prompt ya AI to generate video based on that script. Alafu ile itakama edit imake it with different scenes. So you're using different tools to create a final product. Ile utaipost hivi itakuwa na millions of views. Sijui itakuwa kwa which niche kwa YouTube, but musianga the highest paying some time back 3 years ago ilikuwa the highest paying niche kwa YouTube ni financing. $20 per 1,000, hiyo 1,000 nini, 100,000. Nimesahau hiyo kitu. Iko pa itakuwaje pa ni 100 ama 10,000 ama 1,000. $20 per 1,000 views kitu kaa hiyo. So kuwa na 100,000 sijui nimesahau. CPM. Unapata $20 per 1,000 views. Unaona? 1,000 views. Sawa. So hiyo ni kwanza $20. So ukimake 1 million nini views, unachukua 1 million, ngoja nione how much, kama kuna 1 million views, 1 million, alafu una divide by 1,000. Sawa? Alafu unabaki na 1,000. So hiyo 1,000 times 20. Unaona? So kwa the highest paying niche YouTube back then, sijui saidi nini, maybe may increase. Back then, if you get 1 million views, YouTube views alone, unapata 20,000. Sawa? Hiyo ni 1 million. If you get 10 million, ni 100,000 views. So imagine wewe make video sahi, ipate 10 million views. Utakuwa na $100,000. Na kama uli make moja, wewe post every day, maybe zingine ziende tu ile plus minus, unapata kuna enough income ya kuacha, yani you can invest in other things, zikupatie cash flow. Umeona hivyo? Mimi kwa najua hiyo kitu, but nisema I don't know how to make those kind of videos. Ukisema tu I know how to use cameras. Wacha tu nianze kusaidia wase ku sell hope. Nilibona kwa Acon. Sell hope. No, just sell hope. For free by the way. Ni kama non-profit. Juu mtu order kama nafanya hizi vitu, si big deal kwa watu washa succeed. But msaja succeed, utakamu watch Maisha States, move to another level. Ukisha move your level, tafuta somebody else who atakumentor uende kuendelea na hiyo msaidia kufundisha. Unaona? Juu mimi Dave Ramsey alinitoa mali nilikuwa, akanibring mali nilikuwa hapa hivi. Alafu kutoka hapo hivi nikapata mtu mwingine kama Robert Kiyosaki, ikani move to the next ideology. Unaona hivyo? Books, tu ni books za wase. Unaona? So that's what you do. The easiest, cheapest way to make videos. They go viral, that's how you make money. Unaona? So nini ingine hebu tuone? But nilisikia pahali kwa terms ya YouTube that wana pull yenye ni AI generated fully, not sure though. See exactly, kuna ile AI ile, the bad AI of course ni views. If you make a good video, for example, kama kuna video mu watching Facebook, I think ni Mkenya na make, sijui nani na make, maybe hata ni Donna na make, unaona? So una make video ni kama unaongea history ya Kenya, ile Jomo Kenyatta was the first president of Kenya, alafu labda umesema generate image ya AI. Ni commentary, faceless, but kuna words. Juu kuna AI itafanya hivi, AI itakutafutia script, ikupatie prompt, alafu ikupatie commentary. Alafu commentary uzasema commentary moja ikuwe na ni female voice, ingine male voice, ingine in Chinese, ingine in Japanese. So it's like kama nani Mr. Beast. The reason why you getting so many views kwa video zake ni ile video yote ya Mr. Beast. You invest a lot of money kumake video moja. Alafu anai-translate into so many languages. So inakuwa na ile broader view. Unaona? Inammikia do mbaya. Sahi ni billionaire. I'm very sure. Ni billionaire sahi. Juu uzanga zile candy zake. Itongaje?
festivals. Ni poa by the way, but zina sukari mingi. Anyway, so acha tumalize video pole pole. Find things za kuwa easier to make kama una time, alafu build from that. Utaniambia, utakamkunifundisha how you did it. No. So Lloyd wana label AI content, they don't pull them down. Umesikia? Ni AI, tunasema tu ni AI. That's where we're heading to anyway. No. Kama ni bad AI, hata watch, uta skip. You can make really good bad AI, nobody will watch. But if you make good AI content, people will watch. Ani mwana huko hivi ma local businesses hapa hivi my area wana advertise their business in AI. No. Inakaa weird, but it's getting real by the day. So do it. Easy money. No. You make money while you sleep. Una create product, inakumekia dough every day. You're just getting paid. Sasa tamaliza na TikTok kwanza. Tushamaliza hapa hivi. Shukuru sana, thank you for hanging out. Leo imekuwa longer kidogo than last week. Last week nilichelewa vibaya sana. Ilikuwa story mob. So nda end live hapa hivi TikTok. See you next time. Kuja YouTube. Watu waende kuwatch game bana. Ende watch World Cup. Tumefika wapi hapa hivi. All the comments done. See you in the next one basi. Peace. The end live hapa.